Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, a very warm welcome and welcome back everyone. जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, back to the same spot, back to the same place. I am really happy to be back. Of course, it's always sad to be away from family, but a lot of other things happening as well. तो उसके लिए obviously, we had to be back. First day of school for a lot of kids today. First week of school, I would say, बहुत सारे बच्चों के लिए. So that's also something which is going on, and at the same time, a lot of activities going on social media and otherwise. तो बहुत सारी बातें करनी हैं, बहुत सारी चीजें, and we'll also touch upon a little bit, जैसे कि हम back to basics में करते हैं, but I'm gonna talk a little bit about माय फेवरेट इसलिए क्योंकि मैं तो नहीं छोड़ने वाला इस टॉपिक को, और मैं तो इस इंसान को भी नहीं छोड़ने वाला टिल द एंड, एंड दैट्स अ कमिटमेंट दैट आई मेड. जहां एक तरफ मैं आई एम गोना स्टैंड फॉर द फैमिली टिल द वेरी एंड, वैसे ही कुछ लोग हैं इस पूरी मर्डर में, जिसके लिए I'm not gonna leave or spare any of those people जिनके बारे में ऑलरेडी मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, और आज obviously I'm gonna continue talking about the culprit, रिया चक्रवर्ती. जो लोग बहुत आजकल जिसके बारे में कहने लग गए हैं कि most probably she was not involved in the murder, most probably she was there as a plot, and then she did not actually kill Sushant, so maybe we should be a little more lenient on her. That is such an absurd statement. Uh, जितनी कॉन्स्पिरेसी करने वाले की इन्वॉल्वमेंट होती है या उसका ब्लेम होता है, आई थिंक उतना ही उतना ही होता है जितना एक एक एक्चुअल किलर का होता है. सो फॉर मी, or in my eyes, she is equally a culprit as much as the people who actually physically uh, killed Sushant Singh Rajput. So I will definitely not stop. And आजकल तो मैं वैसे भी देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा PR on हो चुका है, for Rhea. All thanks to, of course, the people who somehow want her to be in the limelight, for people who want her to shine like a star somehow. पता नहीं क्यों, जो मुझे लॉजिक तो समझ नहीं आता. Can never get to her boss. Who said that, Varun? If we go lenient on her, we can never get to her boss. Absolutely. All the bosses who are now supporting, funding, बैकिंग her up, और इनकी जो PR टीम को काम मिल गया है इतना ज्यादा, that is why I will continue to talk more about her. Surprisingly कहें या I'll say in a very funny way, इतना ज्यादा अब कनेक्शन बन गया है रिया चक्रवर्ती के साथ, that somebody, I of course cannot take names, but somebody was at the wedding of Rumi Jaffrey's daughter. Somebody who sent me some of the pictures from the wedding, uh, and looking at all the activities. Of course, I cannot reveal all the names and I cannot reveal all the details, but कुछ चीजें जो मुझे पता चली और एक दो फोटोग्राफ्स हैं जो मैं obviously शेयर करूंगा. I had to play around with those photographs a little bit, because of course I cannot reveal certain details, and I cannot reveal, there are certain other faces, jinka obviously I don't even know them, but they happen to be in those photographs. So I think मैंने एक दो photographs तो पहले भी डाली थी social media पे, on Twitter, and I will show you guys some more pictures from there. But वहां पर शादी पे ये ऐसे क्वाइट बैठी थी, इतना रिलैक्स बैठी थी. Obviously she was not very like hyper in that wedding, for obvious reasons I guess. मैं जितना मैं समझ सकता हूँ, जितना मैं सोच सकता हूँ, उसके हिसाब से I'm gonna say, because I'm sure they were Sushant Singh Rajput fans in the wedding itself, uh, and I'm sure she was scared. कोई एक्टिविटी हुई तो कहीं कोई लोग कोई कुछ कर ही ना दें. I'm very confident कि इस वजह से she was very quiet.
but she was doing something which she's really good at, uh, which is taking pictures and making videos. पूरी शादी में अगर कोई ऑफिशियल फोटोग्राफर होगा, या होंगे, बहुत सारे होंगे, ऑब्वियसली इट वाज अ बिग वेडिंग टू अटेंड, शी हैपेंड टू बी वन ऑफ दोज फॉर श्योर, क्योंकि सारी शादी में बार बार देखा गया she was the one who was taking some videos or pictures, and that's what she was doing at the. So let me just show you. I think कुछ photographs तो मैंने आप सबको पहले भी दिखाई थी, but you know what? Let me just do it one more time. Um, all right, let me share my screen. So there are these three pictures, or actually four हैं, but that's fine. I'm gonna share you three pictures. Looks like रिया के नाम सुन के आज PR is very active. I see a little spike today. Okay, so something going on. Uh, these are simple pics, हेमा जी. उठना तो मुझे भी है, तभी मैंने आज 9 बजे शुरू किया. But these are pictures from that wedding. Some clicked unaware, some clicked, and of course these are. अभी तो शायद ये public domain में नहीं है, but will be very soon. So let me just share this. All right, here we go. I'm gonna keep myself off. So ये मैंने कुछ pictures वैसे share की थी. These three pictures which I यहाँ भी जाएंगे, but पहले give me 1 second. Okay. All right. So the three pictures are here now. So this is Miss Rhea Chakraborty, Rumi Jaffrey ki wedding pe, all dolled up, all decked up. Uh, she was very casual, बहुत ही okay थी, taking, yes, so something going on. As I mentioned, आज मैंने रिया को फिर tag किया था, so I'm sure there is some nonsense going on, and it's possible 2000 log. Wow, this is something crazy, guys. So that's fine. Welcome PR, welcome Ria's team, or whosoever you are. Yes, I'm sharing some pictures, and then the third picture which was there was this, where she was taking pictures and making videos for Rumi Jaffrey. आप सबको पता ही है कि रूमी जाफरी ने तो बहुत ज़्यादा, oh wow. So guys, it's quite possible that this session might go down, which I definitely expected. So if it goes down, I will start another one. We don't know Monica. That's the thing. That's why I had to hide her face completely. There were guests at the wedding who were just clicking pictures, and this person, जिसने मुझे ये photographs भेजी हैं, this person was there at the wedding, and randomly कुछ pictures click करी हैं, कुछ pictures बता के click करी हैं. So if you can see this particular, which is on the screen, she was just making a video out of the dance that was happening for the family. So, and then there were some guests who were requesting her pictures. There were other people standing in a kind of a queue to get pictures clicked. तो ये वहां पर चल रहा था, and she was all happy, very very quiet, and so that's what was happening at the wedding पे ये ताई जी बहुत ज्यादा खुश थी, and होंगी भी क्यों नहीं, because Rumi Jaffrey has promised her a role in movies, and he's the one who's gonna continue to support her. Now और भी जो इनका PR चल रहा है, I'm sure आपने देखा होगा. इस वीडियो के प्ले करने से पहले I'm gonna play one more video.
Joe, I'm sure a lot of you have already seen, but let me just do this one more time. Uh, and here we go. So this was आपने देखा होगा किस तरह से ये एड्स करना शुरू हो चुकी हैं अब अ, किस तरह से ये अ, इनको काम भी मिलने लग गया है लेट मी जस्ट प्ले दिस ऑन द बिग स्क्रीन सो आपने ये देखा होगा baby dog, that's just my 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 baby dog, that baby dog. ये प्रमोशन चल रही हैं ड्रूल या ड्रूप जो भी ब्रांड है यू नो उसके लिए and she's getting whatever nonsense kind of a work as well and then over this weekend 4 दिन पहले की बात है इन्होंने ये फिर से उसी ब्रांड के प्रमोशन के लिए कहें या जो भी कहें she started doing this thing you know so the same brand she is taking the dog food and feeding the puppies in a dog shelter and this is what she has been doing अब अगर कोई इनसे पूछे मैडम से पहली बात अगेन द सेम थिंग एक तो ब्रांड करके पैसा कमा रही होंगी होपफुली दैट्स व्हाट आई थिंक बट जिस तरह से इसको प्रमोट किया गया है वो इस तरह से दिख रहा है कि शी केम देयर टू फीड द डॉग्स नॉट लाइक अ प्रमोशन और एन एड हालांकि दिख तो हमें रहा ही है कि ये किस चीज को प्रमोट कर रही हैं और सो आई नो आई एम सॉरी एंड जगह जगह इसकी ब्रांड प्रमोशन शेम ऑन हर के ऐसी चीज के लिए भी शी इज यूजिंग एनिमल्स क्योंकि लोग तो अब ये यूज नहीं कर सकते तो सी इमेजिन but the odd thing out of all this is look at who she is thanking बहुत सारा प्यार दिखा रही हैं एक पर्टिकुलर वर्ल्ड फॉर ऑल एनिमल अडॉप्शंस एक टैग है जिसको मैं बाद में खोलूंगा बट मॉर्निंग विद दीज ब्यूटीफुल पपीज इट्स अ वर्ल्ड फॉर ऑल द टीम here works tirelessly to rescue furry friends, provide them the right treatment, blah blah blah. But my love and respect to Shazam Morani and Tarunesh Bhulusha for making this their mission. For people who don't know, Shazam Morani Sharma, this is her new name now. ये हैं बहुत ही फेमस बाप की बहुत ही फेमस बेटी फेमस इसलिए क्योंकि इनके फादर बहुत सारी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर एंड देन इनकी फैमिली में बहुत सारे और ऐसे लोग हैं who have been arrested for rape charges and whatnot. A lot of things. They are very, very, very big with Shah Rukh Khan, and this entire team, entire gang, I would call them. They are known for a lot of things. She also runs, this particular page. Peta India के page पे भी इनका है. So if I show you this, uh, she recently got married to Padmini Kolhapuri's son. एंड अगर आप ये देखें यहाँ पर पेटा का पेज है ये पेटा इंडिया एंड शी इज आई एम श्योर शी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब बट for the animals and this is how they are kind of promoting or supporting Rhea Chakraborty shamefully and that is so sad and sickening
कि पीआर इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। नाउ इस पीआर के ऊपर पीआर का एक जो कहते हैं ना नया एंगल जो शुरू किया है, out of all the people who are coming and talking about Afghanistan, this Miss Bimbo, this this person who always acted like a you know dumb person when Sushant was around, all of a sudden has become so intelligent and writing such posts. While women around the globe fight for pay parity, women in Afghanistan are being sold. They have become the pay. Heartbroken to see the condition of women and minorities in Afghanistan, urge the global leaders to stand up to this, smash the patriarchy. Women are human too. Imagine all of a sudden this person has become so smart, so intelligent, looking at her posts, looking at the things she's doing. अगर मैं आपको दिखाऊं, let me just take you back to her main Insta page. She has become a very staunch Indian. And this is the wedding dress जो मैं पिक्चर आपको दिखा रहा था. ये वहां जाने से पहले की फोटोग्राफ खुद इन्होंने खींच के जो डाली है. And let me just show you there. Uh, I think this was the music night or something. And इन्हीं के चाहने वाले इनके like कर रहे हैं. All the blue tick you can check. All the blue tick I are supporting, and then there are others. But look at all this. Recently, she also signed up, or she was roped in to talk about Milap. और यहाँ पर भी अपना ऐसा चेहरा लेके आई थी. As much as I hate to see her face, but I really don't want you to forget few things. From great suffering comes great strength. You'll just have to trust me on this one. Hang in there. Love, Rhea. ये मैसेज था May 27th को इनके फेवरेट पिठानी के लिए. This is how she was. Exactly. I agree. Uh, Imagine, look at whenever she posts, she has about 100,000, 120,000, 125,000 kind of people who are uh, putting up comments, messages. कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं ये लोग, क्या इन लोगों को ये भी नहीं पता कि क्या किया है इसने, किस चीज में इन्वॉल्व है ये. अभी भी आज की डेट में भी सुशांत को यूज करने वाली, बड़ी क्लियरली बोला था इसने कि सुशांत वाज नॉट अ बॉयफ्रेंड. तो अगर सुशांत बॉयफ्रेंड नहीं था, देन देन व्हाई डिड यू do all what you did after this the SSR warriors they picked up this movement. फिर आपको क्या डर लगा? What did you think that people will now rip you apart or talk about you and not make you live a decent life? ये सोचा था क्या सोच के what she did. But now she's all into yoga, more into community service, more into animal rescue, patriotic भी हो चुकी हैं, and भगवान को भी ज़्यादा मानने लग गई हैं. हर तरह की चीज़ें इनकी शुरू हो गई हैं. Look at the pre photographs. एक भी वीडियो, एक भी फोटोग्राफ ऐसी नहीं थी जहां पर ये सब कुछ हो रहा था पहले, while सुशांत was around. उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रमोशन, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपनी मूवीज के लिए अपने आप को प्रमोट करने के लिए. एंड दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग. एंड देन सुशांत सिंह राजपूत was killed, was murdered, and then all of a sudden this bimbo
sorry to say that this person who was literally, all about herself, nothing, look at all her pictures, look at anything you want to see. There was nothing about her where she uh, was either, talking about India, about our culture, about animals, about anything else. All she was about herself. I, me, myself. That's pretty much what she was all about. मैं जा सकता हूँ जितना भी आप कहें. I can take this down. It will go on and on and on. It was all about her movies, about her work. That's it. कहीं सुशांत के बारे में कुछ नहीं. And this is the most ugliest picture. I don't want to even maximize it, but this is the most ugliest picture. And this is the same person who now has turned into a spiritual kind of a guru who really um, now look at all her posts. अब इसको पेरेंट्स भी याद आ गए, अब इसको योगा भी याद आ गया, एनिमल्स भी याद आ गए, एंड यू नो पुअर एंड हेल्पलेस किड्स भी याद आ गए, भगवान भी याद आ गए, आर्मी नेवी सब बैकग्राउंड भी याद आ गई. This is what this person was all about. So guys, gold digger is a very decent word. Please, we have to completely banish this, whatever you want to call her, a witch, somebody who has really you know and she's trying her best अपना मेकओवर कराने के लिए जो पीआर के साथ. बॉलीवुड तो बिल्कुल खत्म है, बट वी हैव टू मेक श्योर शी इज नाउ कमिंग अप इन अ मूवी चेहरे. She's a sugar baby. Venki, I really am a fan of some of your comments. Let me say that. When you are angry, you are definitely one person. I don't want to read your messages. But when you are not angry and you are talking about people, um, that's when I really admire all your comments. So I am really appalled. मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था सोशल मीडिया पे. Evil is always I, me, myself. Yes, absolutely right, अशनूर जी. मैं बहुत सोशल मीडिया पे चेक कर रहा था और देख रहा था अबाउट रिया चक्रवर्ती. She is now being supported and funded by multiple people. मोरानीस के बारे में हमने लास्ट ईयर एक छोटा सा सेशन किया था. I was not able to get a lot of information for this session, but I will get more information. uh, एक चीज और मैं यहाँ पर आज बोलूंगा. मोरानीस आर नोन फॉर दीज. They run an event management company. Unfortunately, I have, been being an RJ. I've been a host. I've hosted shows. Not to shy, be ashamed of anything like that. But I've done that. I've hosted. I've been the. I've done a couple of things around Bollywood. But I know these guys do so much बैड स्टफ बिहाइंड द सीन्स. जब यहाँ पर आते हैं गेस्ट को लेके, स्टार्स whatever आर्टिस्ट को लेके, they have certain demands, certain wishes which they really expect the promoters to help them with. चाहे वो ड्रग से रिलेटेड हो, चाहे वो और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से रिलेटेड हो. And they are like so vicious. I have rarely seen them go down like in a very dirty way. कहते हैं ना, बहुत पास से इन लोगों को देखा है काम करते हुए, बहुत सारी चीजें देखी हैं. It is such a dirty place, especially some of the event promoters. It's all about just selling the tickets, getting people to the events, and that's pretty much it. मैंने बताया था जब सलमान खान यहाँ पर आए थे, आया था,
sorry to say, give him any kind of respect. जब सलमान खान यहाँ आया था, they were selling tickets for about more than $2,000 to $3,000 if you want to. Actually 3,500 की थी शायद एक वो टिकट जिस पे you would get one picture clicked with Salman Khan, और वो भी एक ग्रुप के अंदर. ऐसा नहीं कि you will get to have. Yes, there are many spammers. There are many people. Actually, I have somebody. My favorite dot is also here. And नमस्ते वॉरियर भाई, एक न्यूज सुनानी है. शशि थरूर गॉट क्लीन चिट. Go check it. I know, dot. Uh, that is another sad piece of news that happened. Uh, Next is SRK. Wow. Unfortunately, don't worry. हम लोग बैठे हैं. शशि थरूर छूट गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कल्प्रिट्स छूट जाएंगे. वी आर हेयर टू वर्क, टॉक एंड फाइट फॉर सुशांत. सो थोड़ा हम पे भी भरोसा रखो. इतनी देर से आप हमारे साथ कनेक्ट होते हो. 1 साल हो चुका है ऑलमोस्ट. 6-8 महीने से तो आप भी मेरे स्ट्रीम में आते हो एज डॉट. यस, आई विल कंटिन्यू. यू प्लीज फाइट कह रहे हैं ये. सो थैंक यू सो मच. And I will continue along with many warriors around the world. They will continue uh, to fight for Sushant. This will definitely take some more time, guys. बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जो लास्ट कुछ दिनों में आपने देखी होंगी. प्रियंका दी ने भी बहुत क्लियर कर दिया कि यस, शी अंडरस्टैंड्स कि टाइम है, बहुत टाइम हो चुका है. And there are certain reasons why they are also quiet because of जो चीजें चल रही हैं केस में. But she's motivated us enough. Though I didn't expect इतना response. I did not expect इतना uh, kind of social media पे tweet करना by her. But I'm really glad that she has done that, because इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कुछ लोगों को जवाब देना. आई वॉज वेरी सरप्राइज कि उन्होंने डायरेक्टली एक बंदे को तो कह ही दिया कि हाँ, बहुत जल्दी. आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट. उसके पीछे आई थिंक उस एक दो ट्वीट्स के बाद उनकी टीम की काफ़ी हवा टाइट हो चुकी है. एंड आई एम रियली रियली हैप्पी दैट इट हैज़ हैपेंड, क्योंकि फैमिली से जवाब आना बहुत ज़रूरी भी था. मैं हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि देयर वाज नॉट रिक्वायर्ड, एंड आई नो इट वाज नॉट रिक्वायर्ड. बट एट द सेम टाइम एक थप्पड़ बहुत ज़रूरी था. एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई एम रियली हैप्पी has happened for good. Even though but according to will be same Guruji, bro, one thing I want to say, please go ahead. Dot. um, One thing which I again like to say, there are people who are going to support Sushant and his family till the very end. चाहे वो number कम होता जा रहा है, which is okay. We will still be there. There are many people. I'm sure she's watching with us. No, yes, I am very confident क्योंकि जिस तरह से हो रहा है, I can also see a lot of other things happening. बहुत सारे suggestions आने शुरू हो गए हैं. Some good suggestions, some bad suggestions. थोड़ा सा रुकने को भी कहा जा रहा है. कुछ चीज़ें मुझे नहीं करने को भी कहा जा रहा है, which is okay. But at the same time, uh, I'm really happy that I will definitely talk about this till the very end with the help of many people who are supporting. जैसे मैंने कहा, this individual who sent me those photographs from the personal wedding, even though this person has permission and I have permission from this individual to show these pictures, so there is no legal obligation, and I will continue to get certain other internal details. जब जब मेरे पास कुछ आएगा, you will be the first ones to see. फैमिली की तरफ से भी अगर कुछ अपडेट, कोई चीज़ मुझे पता चलेगी, you will be the first ones. The only underlying message that I got from those tweets from Priyanka Di against that idiot from Delhi was there will definitely be a legal action very soon. This legal action will at least get him out or make him quiet for a good amount of time. Another message, just a casual message. I am not threatening, and I am not
warning anyone, but I'm just giving you an advice right now for people who are supporting this idiot and acting as if he's standing for Sushant or he's doing something for the movement. Let me tell you one thing: the moment he is done, he is gone. You will be next. सो अगर आप लोग लगता है कि आप इधर उधर के नाम यूज करके और डिफरेंट आईडीज बना के इफ यू कैन कंटिन्यू डूइंग द सेम शिट दैट ही इज डूइंग, अनफॉर्चुनेटली you will be uh, you will definitely be gone along with her. So बहुत सारे ट्रोलर्स आ गए हैं लगता है, on this session as well, and I'm glad to see all of them. So guys, like I said, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं और ब्लाइंड, डम एंड यूजलेस एट द सेम टाइम. यस, शशि थरूर का ये जो एग्जाम्पल दे रहे हैं मुझे हमारे प्यारे डॉट, yes, that was a very unfortunate news for a lot of us, for sure. uh, one of the things, कहीं मैंने किसी का comment पढ़ा था, I think it was Sonia ji or somebody put a comment, you know what, she was not even killed. Let's just put that as a final statement and let's move on. uh, I am really glad so many people are here now and they are spending money for Rhea to save their own interest. So yes, boycott Bollywood is not at that level you think. I know that, I agree. The first statement or the first thing that I agree with you, Dot, boycott Bollywood is not at the level you think. Bollywood is rising day by day, and that's what I am shocked to see. Uh, Karan Johar again celebrating the success of his movie. Isn't it shameful? आपके लिए मेरे लिए shameful नहीं है. Uh, कुछ भी movie बना रहे हैं, definitely they will pick up certain topics like patriotic movies or movies on heroes who have sacrificed their life in life of our the safety and security of our people. But at the same time, isn't it really important for us to boycott still? I'm not saying disrespect our soldiers, disrespect our army, disrespect our leaders, but at this point of time, isn't it important for us to completely stop watching Bollywood movies, चाहे कोई भी movie बने? And looking at how this particular movie has been getting a lot of these you know praises and all that stuff, is it really justified? I think it is based on Vikram Batra's fight and at the Kargil point. But is this how we'll be manipulated? इस तरह से हम लोगों को मैनिपुलेट किया जाएगा, इस तरह से हम लोगों को मिसगाइड किया जाएगा to watch Bollywood movies and then make them kind of fill their pockets again. So guys, please, 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 this is what I have been saying, and a lot of people have been doing. um, I really want you to please open your eyes and keep your eyes and ears open for sure, because a lot of people are going to manipulate us. बहुत कम लोग, that's what Techno King, Monica, that's what I'm saying. Everybody here who comes here says the same. Social media पे मैं इतना देखता हूँ. Then who are those people who are watching the movies? Who are those people who are promoting those movies? Look at, I've said, Facebook पे मैं बहुत कम जाता हूँ, पर अब जब भी जाता हूँ, because I get tagged into a lot of these groups and I see a lot of these posts. They are really really promoting Bollywood movies like anything. अभी आप ये देख रहे हैं जैसे Instagram posts of Rhea Chakraborty, 150,000 200, मतलब लाख डेढ़ लाख लोग like कर रहे हैं, and then they are, even a lot of people are commenting. How is that possible? Reduced after Bijou just dropped in the case. In the Kevin was very good in Bollywood. To be honest, the boycott and Rhea bashing has reduced. अरे बंद हो चुकी है, एब्सोल्युटली बंद हो चुकी है. Yeah, I'm reading all the, if you don't keep the fight on, we lose. Still, we have. Good to see you, Varun. I've posted the link, guys. Like I said, I really wanted to make it a short and quick one as well. बहुत सारी चीजें हैं जिस पे I'm still catching up. So please feel free to join and share anything you want to share.
बहुत सारे और कांड हो चुके हैं जब से मैं वहां गया था. So if you have any kind of question, please join and ask. And if you want to tell me anything about anything, uh, it's better truth. Actually, I don't want to say, but nothing has changed when I try to watch TV. ठीक है यार. Dot, I completely understand your emotion and I completely understand where you're coming from. You keep on, doing what you're doing. I will continue to do what I want to do. So no problem. Good for all of us. And another thing which I'll quickly touch upon. मैं इस सेशन के आने से पहले एक और स्पेस में था. And Rudra, I really uh, uh, empathize with you. I really uh, feel for you. But please, one thing which I'll say again, मैंने वहां पर भी बोला था. I'm gonna repeat it for everyone else. Uh, these people have nothing else but to troll us. मैंने अपना एग्जाम्पल दिया था इसलिए क्योंकि दैट इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव यू, समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड पर्सनली. एंड I have said it thousands of times, and I will continue. They've targeted me so many times. They've said so many things to me against me on public platform. I have again tried to stand up against them. I have never given up against these trollers. तो इन ट्रोलर्स की किसी भी फालतू की ट्रोलिंग से आप प्लीज एनीबडी, यू शुड नॉट वरी, गेट स्केयर्ड. हमने द सो कॉल्ड आईबी ऑफिसर तक को नहीं अभी तक एक्शन में देखा. तो ये ट्रोलर्स तो वैसे ही किसी वैल्यू के नहीं है. तो डोंट एवर फील you can be scared by these guys. अरे क्या हो गया भाई? Dot, you had left. I don't know why you're back. Goodbye करके गए थे तो yeah. So a lot of trollers are there on the screen and they are DMing me now. Okay. So Twitter, I cannot. I will not be able to kind of talk to you on Twitter right now, guys. I will talk to you later. आप DM कर सकते हैं. Sanda was murdered. Gia was too. I stand with you on this. Thank you so much. ये तो मैं I'll take a screenshot. Dot. I really appreciate you saying this. SSR was murdered. Sunanda was murdered. Gia was murdered too. I stand with you on this. ये हमारे प्यारे Dot हमारे साथ आके this is what, but the conclusion of all this will be different. चलो आपने accept कर लिया. You know it. We'll keep the fight on. We will make sure we get the conclusion also right. So don't worry about that. I'm really glad to hear that at least somebody who was always saying कुछ नहीं होगा. मर्डर तो है भाई, बिल्कुल. ये तो हमें भी पता है, इसीलिए हम फाइट कर रहे हैं. All right, I'm gonna take few people. I see Guru here. Hello Guru, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, दूसरों को भी ले लो, फिर मैं बोलूंगा. ओके. तो और इसको ज्यादा रिस्पॉन्ड ना करो यार. you're in the background and you're watching. इसको करने दो. डॉट हमारा बहुत प्यारा सपोर्टर है, आई वुड से. सो प्लीज इज प्रमोटिंग भाई बॉलीवुड. सपोर्टर ये तो सब बोलता है, मतलब अगेंस्ट भी बोलता है, यहाँ नहीं, यहाँ भी बोलता है, कहीं और भी बोलता है. Correct. And this is a great point, Ashnurji, even abroad. That's what I want to say. There is actually, the promoters have started some of these shows here in US. मैं उसके बारे में भी बात करूंगा. मैं थोड़ा सा resist इसलिए भी कर रहा था because I know a lot of these people and they take it very bad when I talk against them. But this is what the sad part of the whole thing is. कि यहाँ US में, even though COVID is still there, these guys have started doing this show. Hello Himaji, welcome. Hi Varun. How are you? I'm good. I just only came for Rudraba. Okay. And I just want to tell him, really you said it right. मुझे बहुत डर लगा था जब मैंने देखा कि he was like so stressed, but जब कहानी बताया ना, I was like, oh my god, Rudraba, like he's really a child. Yeah. I mean, really, I would say, if you're listening, Rudraba, please don't break your head for all these things. But I can understand where he comes from though, because it is very important for us.
from where we come, our integrity and our character becomes really important. So I totally understand. But yeah, at the same time, even I was glad when I heard the story. I was like, oh my God, okay, that's all it was. Because I thought like something like more worse than that would have happened. But yeah, I just want to say, just don't get so stressed for like all this, uh, all these chapri people. Just, we need to keep fighting for this and not worry about all these small things. So, Rudraba, just come back strong. I think you have felt much better after you spoke, because sometimes it happens. जब निकाल देते हो अंदर से सब, then you kind of feel better. So I hope he is doing good now. Right. If he comes right now live, I think he should be good. But Exactly. yeah, so बिल्कुल this सही is कहा, like message to that was everyone. Don't yeah, care for the trolls. I was telling Sonal the same thing, that कोई कुछ बोले तो just block. That's it. तो कोई बोल ही नहीं सकता है आपको, कुछ block कर दो तो. correct. नहीं, रुद्रा का तो मैं जब I was just getting ready for the session, और जैसे ही मुझे पता चला कि वो रो रहा है, he's crying and all that stuff, I was like, पता नहीं क्या हुआ, और it was like a slap my face or head kind of a moment. यार, come on, not this, ये Not फालतू. this. Even I was like, oh, not this. This is, yeah, this should be nothing for you, Rudraba. But yeah, मेरा क्या है ना, मेरा actually laptop से या phone से, I don't see those options, mic or anything in Twitter space. So all I can do is listen. So जब कुछ चल रहा होता है, I'll go listen, but I want to talk, but I can't, and I keep tweeting because I can't like respond. I guess I need a new phone, but with my old phone, it's not working. Yeah, I also had a lot of challenges with Spaces. Spaces का मैं भी पहले laptop से आया था. I could not speak, so I had to join from a phone. And with the phone also, with one phone, it really doesn't work. I think a lot of people are having issues. Yeah, So, I don't know. I have a Samsung. It's a real old one, so maybe that's the problem, but it doesn't work. now I like this comment, Venki. मेरा तो suspended है. I get trolled 24/7, and I like it because they're wasting their time entertaining me. Yeah, And I think that's Venki what. is one So person I guys, see that he doesn't break enjoy. his head. I know, and he breaks everybody's head. That's what I want to say. हर किसी का ये दिमाग सिर फोड़ देता है. One thing which I really want to tell people: don't get any kind of anxiety attack. There's nothing that has happened to Rudra. Rudra is a very strong warrior. He will continue to do what he is doing. But then these people can only stoop to a level वो थोड़ा personal attack and all that. वो थोड़ा बहुत time pass करते हैं ये लोग. But somehow and just like what Hima just mentioned, ये लोग रुद्रा को थोड़ा सा रैटल कर दिया उन्होंने बिना मतलब के, और बिल्कुल यूजलेस टॉपिक पे, इवन दो टॉपिक भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, और इट वाज ऑल अबाउट हाउ वी बीन ब्रॉट अप. सो अगर हमारे कैरेक्टर और हमारी चीजों के ऊपर को टारगेट करता है तो कई बार लोग हो जाते हैं, घबरा जाते हैं. सो नॉट टू से दैट रुद्रा वाज रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम देयर इज नथिंग दैट हैज हैपेंड टू रुद्रा. ही इज अ वेरी स्ट्रांग वॉरियर. ही विल कंटिन्यू to do what he's doing, and we will continue to support people like Rudra as well. But at the same time, it was a very, very kind of a kiddish thing. एक मिनट के लिए तो मैं बहुत घबरा गया था. Yeah, And I maybe. never thought And join I that just session. I just want to say to him also that we are all there. Reach out to us, anytime, because I can understand his situation. He's a just a lonely child. When you're like the only child in the family, it's like you don't have other same siblings or brother sister to talk or anything, right? So yeah, so I can totally understand his situation. So he's very sensitive child, looks like. So just reach out to us all. We are all there here, so don't worry about such things. Nobody can get to your character like that. So yeah, Absolutely. I All right. just want to tell him that. Sure. Thank you, Himaji, and hope everything is doing well. Is going well for you. So let me get Sonal as well. Hi, Sonal. Before I let you speak, Sonal, 1 second. I see some messages around Ganesh. Uh, Again, I just want to be mindful. As much as we have difference of ideology. If this is true, which I doubt, but if this is true, we wish him all the best. But at the same time, uh, if this is not, then if this is also part of another drama, I swear to God, this time around, if it turns out to be another fake story, uh, we will make
more Ganesh trying suicide cause of and finally her posters. You all will feel better. Come on, whosoever this is, I'm gonna block you if you keep on posting such messages. All right, Sonal, please go ahead. Let me just look at the नहीं, messages. इसके बारे में तो ऑस्ट्रेलिया वाला ही बता सकेगा, उसके पास खबर होगी, उसकी खबर मतलब वो उसके वीडियो से पता चल जाएगा। Okay. And look who's talking about cyberbullying. I mean, who's talking about cyberbullying? Have you read what he writes? I mean, this guy deserves to be in hell. Actually, that's what I'll say. Yeah. Varun, you can take someone else, and then I'll come after that. Sure. All right, Judy. Hope you're doing well. Hello, good to see Yeah, you. hi. Hope you're doing well too. Once that you're settled down in your hometown. Yes. I just came here, as Himaji also said, for Rudraba. I just want to give him a small message in case this message goes to him or he hears. Rudraba, I have known you just in a short span, and what I see in you is that young blood fighting for Sushant. Also want you to know that when his family is also fighting not only the internal enemies but the external enemies too, and they are all alone. And if we break down and if we show our fears and weaknesses to these trollers or these PRs, they are going to take advantage of it. It's okay to feel emotional. It's okay to feel, even guilty for not doing anything wrong. But we cannot afford to lose another Sushant. Rudraba, after Priyanka ji came on the space, the minute after that moment, the amount of trolling, the amount of abuse the family has got, it was very easy for her to break down, or their family members, Sushant's family members, to break down. Imagine that they are handling these powerful, rich, um, crime mafias, and at the same, on the other page, they are handling these drunk, abusive trollers who are paid PRs, but they are still standing tall and strong. So it's not only for Rudraba, it's for each and every warrior in this fight, that there will be people coming to break you, break your strength, break your courage, break your emotions. You need to be strong. You need to take a page from Sushant's story and go from there. He fought till his last breath, and that's exactly what we all have to do. I'm not talking in the real sense that you have to die or something, but you need to be brave enough to face all these idiots. That's all, Varun. Thank you so much. Thank you for giving me the space. Sure. All right, Monica. Yes, hi Varun, I've and just hi all. Let me see if you can... Yes. Hello. Sorry, I was just saying I did ping Rudra. Rudra, if you're watching or if you can, please join so that people can talk to you and give you some gyan. But please go ahead, Monica. Sure. Okay, hi. Varun, actually, I was just looking to talk about SRK, that he was going to launch his daughter, right? So I was just thinking, are we doing enough to boycott them? Or do we need to change something about the way we are running this campaign, because if they seem to still be going on and launching their kids in and everything, it doesn't seem like it's affected them much, and I don't know if this is just a show. I mean, it may be just a show, but it looks like it's not really bringing in any results. We wanted them to feel the pinch, and seems like they're just going on with their life, Right. ignoring everything. So
Pinch, so definitely, Monica. I mean, I cannot say that the Mhm, pinch, they're not feeling the pinch. They are. All of them are, mhm, because they're trying their level best. They're so desperate. अभी अगर mhm. SRK की आप बात कर रहे हैं, तो अभी Yeah. recently, so he tweeted to the Indian Mhm. hockey team coach, and he was given a very very Oh, good. I read about that. Yeah, yeah, And yeah. I saw that. not only Mhm, that, then the mhm, people started trolling him, and he would have regretted why the hell did he do that. mm, Unfortunately, the count of people who are doing this is less. mhm. Either they Right, are the paid right. bot, either they are the paid people, or there are still people who are, or believe in Mm. SRK, and they still feel he is the king. He is the Yeah, Badsha King of Khan, right? Bollywood. Yeah, And yeah. exactly, and that's what makes us, people like us, feel sorry, and we are like, that why is this not happening? Look at, the celebrations. I Yeah. saw those photographs yesterday. Karan Mhm, Johar most atrocious kind of, jacket and all that stuff, celebrating the success of his movies. And he's the mhm, one who is still going gung-ho on the OTT mhm. platform. Yeah. Everywhere is back on track. But I am sure he will. We'll do that. Again, the session, I remember very very Mhm. clearly. We did one Yeah. session about Karan Johar and how we, kind of literally ripped him, and we will do it Oh, again. yeah. That So was very good. Yeah, that actually brought in results. So we have to also keep checking whether what we are doing is it achieving any goals of ours, because it can't be just that we keep on, going on Twitter and boycott this and boycott that, and they go on and they launch their kits. It's like you have to also check, are they getting any pain, from it? Are they learning their lessons? pain is Yeah, definitely there, right? I mean, look at what Can has I happened. add something? Sure, sure. sure. Yeah, no, I just Yeah, to Monica's point, I was going to say that is why right. they are being very careful, right? See, they are the way they are Mm, launching them. Also, they are trying to launch them in the series in OTT because they know there are still those, yeah. yeah, those section of people who still Mhm, might, even though they might be supporting the movement or something. In that case, mhm. also there might be some people who still like in just sitting at home might watch it, right? Yeah, So that kind of a yeah. gang is also there. Plus, if people are like too this thing to go out and show their face and watch in theaters and all, but they will still watch it if it is on OTT. Mhm. So they are very Right. cleverly also launching, these things. And if you see Sneakily, now, right? So yeah, that they don't get caught. right. Yeah. And everybody that's coming out now is all they're doing all movies on just army. They're Mhm. getting into all this kind of this area only so that they can Hmm. influence a little bit. कोई भी Yeah, movie आ रहा yeah. है, all the movies are based on army men right now. Yeah, yeah. They want a string Every on new your movie, heartstrings, They want you to feel sad and be like, "Oh wow, they're so good," and right, and then you fall right back in. right. What is that That movie that just was now? They were like, I saw some this thing on Sher or something. Oh, right. Yes, yeah, Right. yeah, yeah, So yeah. they are like, oh, successful, Patriotic. successful or Yeah, something. Where is it success? I yeah. don't know. Like, is it out? Like how is it Exactly. successful or how they are even selling it? Exactly. So I think Right. media is also playing a part in it, like all this, like other Mm-hmm. this Bollywood channels, right? So they're just Mm-hmm. showing it as like, oh, it's successfully launched, so that people think like, oh, it's a very good Mm-hmm. movie, so let's go watch it. So they're Let's also go watch playing it. with our Yeah. minds, yeah. So they're Mm-hmm. they're trying. PR is trying really hard to get Yeah. into us Yeah. Yeah. somewhere, somehow or the other. Yeah. Like I have my friends who still watch Mm-hmm. Bollywood movies. I can't influence them. I don't know. Yeah, I I don't know know. how. I have friends who just don't, and they still think that somehow they're still going by that suicide theory. And no matter how much I try to convince them, they are like, no, but we still don't get it. He must have done it. And it's Yeah, they like just you can't change their minds. yeah, they can't change their minds because they really don't know the details much, but they don't want to know. That's the Exactly. problem. They don't want Yes, to they know don't because want to they just know. yeah, they just That think is that so we're just spot so on. passionate and that's why we're acting like that, but they don't Yeah, want to know the details. So that's the problem. they So just because lose their initially minds and when it had hearts. got to us, right? Yeah. Mm-hmm. Initially, I think at least the first
few weeks in June, even we were also rethinking, like, oh, whether it was suicide, whether it was murder. Yeah, It took yeah. us time to actually get there, Accept because it, right? Yeah, because yeah. it was so convincing with all the depression, bipolar. Like, we can see that now why it was I convincing. feel like also they tried to confuse us, with all this different people coming up and going like, oh, but then we saw him, he was depressed, and then this other group saying that no, he was fine, and there's like two school of conflicting thoughts, and we just get lost, we get lost in Right. the mess. Yeah, Like, especially when they come with, they did it very convincingly, because they came up with mhm, bipolar and right, all this stuff. Because yeah, when you hear that, any doctor, like my yeah, sister is a doctor, so she was trying to mhm, convince me that it's possible that he could hang himself. There could not be a stool, things like that. Like, it yeah, happens yeah, because in that is the reason Ria planted all this bipolar and all this, right? There's a big hmm. reason behind that, because so She that had people planned will it be very convinced, well, right? so Planted that very if it well. comes out, people are going to get like lost. They'll be like, oh, but you just said this, and then now this, they're like Right. lost in the mess again. Yeah, it's a Yeah, very planned move, because see, depression yeah, is yeah, such a stigma that nobody talks about, right? So that's yes, why people who are absolutely. like very educated, who know about depression and all, they'll be like, yes, he's Mhm, died with that. It's just that people in India don't believe depression, so they go into that kind mhm. of thinking, and then they Yes, start yes, to get convinced that no, he could have died with depression. he could have Yes, done it. people Yeah, can die of depression, people can die of bipolar, but that was not the case here. And we can see that exactly. clearly now, how the whole toolkit was running, how the whole police Exactly. was And involved. like, who plays warfare on their computers and be like, oh, okay, in an hour's time, I'm going to hang myself with a flimsy green cloth. I mean, that's crazy, man. Like if I wanted to kill myself, I would have showed some signs, anything, right? So Right, right. it's just weird. The story that doesn't It's add just a up, basic you know? fact also, right? Like, when I tell my friends Mhm. also, I say, forget about everything else. Forget there was no stool, chair, nothing. Just that Mhm. mark on his neck cannot just be Right. hanging at all. Just Exactly. go It's with so that. deep. Like, don't need to even go further than that. Like, Yeah. there's nothing Yeah. else Yeah. to be explained. That itself creates a doubt. So I don't know how, people get convinced, but I do understand, because Few and, first few weeks even I was also thinking through it. So I can understand how well it was planned, that it could actually convince everybody. But now we No, understand, but and that's why we that's cannot right. let this Ria out. Because if we Uh, let Ria out, then her all the links are gone. Then who do we go to, right? Because yeah. even though we know who the culprits are, we don't really have a proper solid proof of to Proof. name Yes. somebody. Correct. So what we Exactly. have is Ria. So Ria is the only one Hmm. who can actually, get us there, and she's the one who was Yeah. there with him every day, every moment, giving Yeah. him food, being with him, doing everything. So how can we just? I mean, at this point, Yeah. for us, she's not just We a can't pawn. let her go. Yeah, Yeah, because she's the she's a last powerful, point in powerful contact, you see. pawn. Like, yeah, Yeah. Yeah. she's Yeah. Yeah. someone who has like Absolutely. powerful connections behind her. So yeah, Yeah. she is the one that we need to actually target right now. Yes. Yes. Once she is in, and everything else is going to just fall right into place. Right. Yeah. Yeah. You're right on that. Yep. Yeah. and look Okay. at the Thank you so much for speaking with me. It was really nice. I got someone to validate that. Yeah. 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 Varun, I'll just take your leave, okay? Sure, sure, Okay. sure, Jyoti. Thank you. So others can get the space. Yes, yes. Thank you. Thanks. Yeah. Take care. Good night. Yeah. All right. No, absolutely. And one more thing, which you also said earlier on, and that's why I am definitely gonna talk more about Ria is she's getting Mhm. support from a lot of people, uh, Oh, yes. politicians, movies, producers, directors, everybody is trying to Mhm. support her. And now all of a sudden, even these NGOs and all these have also started approaching her, or she's Mhm. approaching them, which I think is the case. The And last I heard was that she wanted to launch herself in Hollywood, and I'm like, oh my God, we yeah, don't need a Bollywood reject to come in Hollywood now. yeah, no, Uh, absolutely. I mean, वो तो थोड़ा ज़्यादा हो गया. There are people yeah, who are way more talented. I mean, she doesn't even have yeah. talent. Forget any kind of looks and all. But Good she doesn't even gracious. have a talent. Yeah, So Hollywood तो बहुत दूर. yeah.
उतना हो गया. But what I was trying to say was, all these things that are happening to create, and the kind of messages, the cryptic messages she's posting, जैसे पिठानी के लिए that particular message that you'll just have to trust. पिठानी अगर कस्टडी में है तो उसका इंस्टाग्राम अकाउंट कौन चला रहा है? पिठानी ने क्या फिर कुछ ट्वीट किया? वो तो उसकी tweeted बीवी है ना. इंस्टा पे पोस्ट कर रहा है, बीवी होगी, स्टोरी डाल रहा है. Okay. So could be but the wife, the wife. Yeah, it could be the wife. I before I talk about that, I just read one very beautiful message by Girija ji. I really want to read that one more time, loud for everyone. She says, all truth passes through 3 stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident. We are in the second stage. Soon, the third will come. Right. Spot on. Spot on. I love her messages. Very spot on. Good. Yep. Yeah. So Siddharth का तो मैं देखूंगा, पिठानी का, but again the kind of confidence Rhea is showing, जैसे मैंने बताया, the person who took these photographs, this person was observing Rhea throughout the wedding, and the few observations this person had was she was cool, she was calm, she was composed, she was there like having a good time, and at the same time she was her rishtedar या family member या friends, she was not even like जैसे किसी का केस होता है, किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है बॉस, पहली बात तो वो वैसे ही would try to avoid anybody's like confrontation या कुछ हो ना जाए. So they try to, but she was very, very cool and calm. So that shows that there is so much confidence in her. She has some kind of backing, which is giving her that confidence. And then not only that, she's trying to instill that same confidence in others. बाकी सब लोगों में भी confidence डालने की कोशिश कर रही है जो इसकी टीम के पार्ट है. तो ये कहाँ से आ रहा है? क्यों आ रहा है? You know what that shows, Varun? That shows the confidence of the culprits, because they are trying really hard to kind of build her image right now, because they know that if they build her image and people stop targeting her, then nobody can get to them. So that's what is happening right now here. Right. True. Wow. Okay, I'll let someone else have my place now. Yeah. All right. Okay. Thank you so much. Thank you. Yeah. Now I think Girija ji is definitely in a good kind of mode. Girija ji, it would be really, really good if you want to join. It's been a very long time. I haven't seen you speak, talk, and we haven't even spoken. But these messages, many stars and star kids say they have depression. Why none of them have committed suicide? Absolutely. इनके क्यों नहीं बच्चे सुसाइड करके कहीं लटकते विदाउट स्टूल्स, विदाउट रोप, विदाउट कपड़े एंड ऑल दैट. ये बाकी लोग ही कैसे सुसाइड करके पाए जाते हैं? और इनके and not only that, all the people who are caught in the drug, whether it's Deepika Padukone, Rakul Preet, everybody have taken drugs. तो फिर इनका क्यों कुछ नहीं हुआ फिर? Why didn't they feel suicidal? Right. So it doesn't even matter if anybody tries to prove that वो drugs लिया था या कुछ भी. That also doesn't matter. Doesn't prove anything with respect to suicide or murder. और इनकी मैनेजर सुशांत की मैनेजर, मिका सिंह की मैनेजर बोल रहे हैं कि सुसाइड किया पार्टी के बाद. भाई पार्टी के बाद कौन सुसाइड करता है? खाने के बाद कौन सुसाइड करता है? मतलब सुसाइड करने के लिए खाना जरूरी है क्या? बोल देते हो पार्टी करने के बाद सुसाइड कर लिया. I was एक फोटोग्राफ है, मैं सिर्फ आज I'm just gonna show that photograph because we will do a session on that as well. थोड़ा डिटेल में करेंगे. But एक डिप्रेशन से क्या बोलते हैं, मुझे वर्ड्स भी नहीं याद आएंगे, but this is someone who has always been depressed. लाइक बचपन से शायद पैदा होते ही ये तो डिप्रेशन में ही पैदा हुई थी शायद ये एक्ट्रेस. अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी में भी आई थी, उस कंट्रोवर्सी के बारे में भी बात करूंगा, बट लेट मी जस्ट शो यू दिस पिक्चर. हियर वी गो. The depression queen,
That's what I call her now. Uh, hope you can see this. And let me just remove everything. Okay. So this is the depression queen on the screen, kissing a serial. Again, I hope I don't get sued for this. Kissing a serial rapist, if I could say that. क्योंकि इनका 2017 में I think एक केस हुआ था where he was caught and he surrendered actually for that. तो ये picture, look at the eyes, look at the this is Morani. This guy in the center is, let me show you. I'll open up an article as well, and his name is Kareem Morani. इनकी एक बहुत ही क्या बोलूं, इन्हीं की बेटी के बारे में हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले. Look at the picture and you'll see what I'm talking about. ये पूरा का पूरा जो कहते हैं ना, okay, give me 1 second. Here we go. Just stop. Yep. Let me open this photograph. Hope this opens up. A lot of back end things. Look at this guy. He's supposed to be a multi-millionaire who runs many things, including a production house, a kind of a known, I would not call him well known, but yeah, known producer who is known for many other things. इनकी बेटी के बारे में हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, शाजा मोरानी, who has just recently got married. But ये है हमारी डिप्रेशन क्वीन दीपिका पाडुकोन. दीपिका पाडुकोन रिसेंटली, बहुत ही रिसेंटली, अभी 2-4 दिन पहले, इन्होंने अपने उसी डिप्रेशन वाले बिजनेस के लिए, मैं उसको बिजनेस इसलिए बोलूंगा बिकॉज दैट इज एक्चुअली हर बिजनेस नाउ, क्योंकि मूवीज का तो कुछ हो नहीं रहा. So उसके लिए she donated some of her clothes, and the kind of clothes she donated were, and I'll quote them. The first thing that she donated was the same kurti that she wore at Jia Khan's funeral. The second dress she donated was the same dress that she wore at एक और किसी एक्टर की डेथ पे. I'm forgetting the name. Okay, I'll remove the photograph for sure. So all the dresses that she wore on somebody's funeral is the ones that she donated and wanted to sell them for as a donation to the depression वाली अपनी इनके business के लिए. That's the kind of person this Miss Depression Queen is all about. So we'll talk about Mr. Morani as well, who was in 2017 caught, and then he surrendered also for molesting kahe, raping kahe, या for another wannabe actor or actress, and he did acknowledge that as well. So this is the kind of sick people we've been promoting, we've been supporting, we've been filling their pockets with money. ऐसे लोगों को हम बॉलीवुड के so called बादशाहs and queens and whatever, इनको हम support करते हैं with all this nonsense. Varun, I think I will drop off. Sure. Later, I'm really. So just continue what you're doing. All right. Keep exposing. That's all I'll say. All right. Take care. Thank you. Good night. Good All night. right. Even I'm gonna. Yes, Monica. That's what the fact is. That's what the truth is. These guys. I'll share those articles as well. I'm gonna tweet about that. Deepika Padukone selling those as donation stuff, or Jia Khan, or I don't know why I'm forgetting the other person's name, but this became like a huge news.
All right. Uh, पीसी प्रियंका चोपड़ा हाँ, प्रियंका चोपड़ा's dad prayer oh meeting. yeah, प्रियंका चोपड़ा के डैड की उस पे जब गए थे funeral पे, the same kind of breast that she was wearing, she donated that. This is the sad state of affairs. So I think she was really depressed. That's why शायद समझ नहीं आया होगा कि क्या कर रही है ये हरकत. But and prayer to meet of Priyanka Chopra's father. Exactly. Thank you. All right. So before I end this session, anything Sonal you want to say? Looks Yes. like Rudra is definitely not in the great state of mind. That's why he did not join. But maybe we'll talk to him again offline. Yeah, Varun. Hi, Varun. Hi, everyone. And, thousands of people watching today. I am hoping that Rhea and his PR Khandan is watching as well. I have a message for all of us warriors. A lot of us is getting trolled nowadays and a lot of things happening. Just know, to the real warriors I'm talking about, okay? I'm not talking about like other people. You have to know that if you have some sort of strength, whether you write well, whether you fight well, whether for Sushant Singh's justice, you will be trolled more. So more you get trolled, know that the stronger you are. And the harder they hit, the harder we'll fight back. So I think at this point, the campaign is at a juncture where today we've completed 1 year of CBI, right? And no news from agencies. Lot of this PR and moles and trolling and all of that is happening. That's only gonna increase. There's a lot of fatigue that has set in this campaign. Um, uh, as a result of all this useless trolling and all of that, one request that or one advice I would give myself as well as to all of you warriors, my brothers and sisters. Um, if you feel like you're tired or you can't take anymore, you take some rest, take a breather, come back. Come back. Don't forget to come back. Right? We will all need that energy and now we will all have to go full throttle. So I think this is very important that we save our energies. The more just remember, the more you're getting trolled, the more the more powerful you are. So I really wanted everyone to take a breather if they need to, but come back with double energy. And we really need to now kind of hit harder and harder. And as I think VP or someone was saying in the chat, that these people are feeling the cash crunch and whatnot. They only have to show that facade that they are strong. They are not. So we are doing something right. So we have to go double force, and we really have to take. We can only fight well if we take care of ourselves as well. So yeah, we have to protect our energy to fight for the good stuff. If there are trollers, answer back, block them, and then move on and to the next. So yeah, that's all I wanted to say. Right. Now I'll take the last 5 minutes. But एक comment है स्वाति ने लिखा है. I'm a little kind of surprised. SSR also loves Kriti. I'm sure you wanted to write Kriti Saran, and you're talking about Kriti. And Kriti want CBI, but cause of you all trollers, she was away from campaign. SSR father also speak good for Kriti. See, end of the day, Swati, I don't know the facts. We have seen, she was the only one, I would say, who was there, who maybe genuinely cared for Sushant on the final rights. And but at the same time, I have no clue why Mahesh Shetty or Kriti Sanon would remain silent. Even though I would still support anyone, uh, who is there for Sushant. But they need to speak up. I also understand a lot of people have become quiet or were forced to be quiet because end of the day, there was a future at stake. They really did want to finish it, and that's how. Can you please share the link? Yes, I can share the link.
but at the same time, anybody who has chosen to be quiet अपने career के लिए, or maybe they were threatened for other things, uh, it is justified to an extent, but at the same time they should have still spoken. And I'm gonna assume when it comes to CBI or the agencies, they have already given or said what they are supposed to. They don't have to create the social media pe aake hysteria, or they have to create those videos. But I only believe in karma. If they have done their part, nothing can harm them. If they have not, and they've tried to stay mum and stick themselves away from uh, the actual reason for Sushant's murder, then karma will hit them no matter what. और जहां तक रही जो अभी सोनल ने बात की थी ट्रोलर्स की, ट्रोलर्स for the last 1 year since the day I started, अब तो साल almost होने वाला है मुझे भी, the day I started, uh, I've personally, and the reason I'm saying I'm talking about myself is because this is from my personal experience. Don't consider कि यार वरुण अपनी ही बात क्यों कर रहा है और I me myself क्या हो रहा है. तो यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि the things that I have seen, the things I have experienced, my family has experienced. I can talk on behalf of or based off those things. End of the day, uh, these trollers won't stop. I've been very fortunate. कुछ ऐसे ट्रोलर्स थे, इतने गंदे ट्रोलर्स थे जो they've had a change of heart somehow. They realized कि मैं शायद वो नहीं था जो मुझे दिखाया जा रहा था, and now some of them have vanished. They've gone. But then there are certain people who were like friends, kind of friends, who were always there around. Uh, मुझे friends लगते थे, मुझे ऐसा लगता था they were like good people who I should be around. And unfortunately, it was all kind of a facade, and it was all a made up thing, because end of the day there was some kind of selfish motive. And when I could not uh, you know give them what they wanted, I could not give them what they were expecting. So I saw their real faces, and that's how they have become the silent trollers as well, जो खुद नहीं आएंगे सामने अभी भी, they'll keep mum, but they have now created mini versions of themselves who are doing it. And that's just not me, it's happening to a lot of people. But इस movement में अगर survive करना है, you need to develop a little bit of thick skin. At the same time, you need to develop some kind of support system for yourself. अपने 2 3 4 6, I don't know, as many people as you can trust, or as many people as you can believe in. क्योंकि ट्रस्ट बहुत मुश्किल है यहाँ पर किसी पे भी करना, there, and I'll be very honest about that. मेरा तो सबसे एग्जाम्पल है. But please make your system a support system, so that you can bounce off certain things, certain ideas, certain comments, certain things, and then stick with your people. uh, सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे हैं, इसका भी एक प्रॉब्लम हो जाती है. इफ यू स्टिक विद समवन, then you become their part of the team, part of the gang, and all that nonsense. ऐसा नहीं होता है कि you have to be part of a gang. You could get support from somebody who might be supporting someone else as well. आपके एंटी जो है उसके भी, again, to this platform that we are talking about, what important you boycott Bollywood or justice for Sushant. Okay, स्वाति जी अब लगता है शुरू हो गई हैं. You all are not justice, especially Sonal. You all just play. एक और आ गई Sonal. All right, Sonal तो I think has become the favorite. Uh, Because I call them out, right, Varun? Because I see through them and I call them out. It's okay. yeah. No, I think I got a little distracted. I'm sorry. I should not have even looked at this. But I'll say one thing. जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले एक चोमू गैंग ही बनाएंगे. जो चोमूज हैं वो हमें पता है वो कौन है. They will continue to act very smartly. They will show as if they are speaking, for Sushant. हम सुशांत के लिए खड़े हैं. कुछ लोगों को तो मैं इनडायरेक्टली एक मैसेज यहाँ दे देता हूँ. The family knows कौन सुशांत के लिए खड़ा है. हम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाना, हम जैसे लोगों को
कुछ भी एक अलग इमेज दिखाना इज पॉसिबल फॉर एनीबडी. फैमिली सब कुछ देख रही है फ्रॉम एन आउटसाइडर पर्सपेक्टिव. उनको सब कुछ दिखता है. They have their own people as well who are there to show them the real picture, the real scenario, and they know where and how to reach to who when they need to. तो ये जो लोग हैं जो अपने आप को दिखा रहे हैं कि they are the chosen one, they are the ones who are standing, उनकी इमेज सब क्लियर है सबके सामने. So they can act as whatever they want to act, but everybody knows behind the scenes what goes to create that kind of drama. So you can create many, there are many YouTubers, there are many social media people who are doing a lot of stuff. They are showing as if they are anti-Bollywood, but they are pretty much like on the other side. But that's what I really wanted to uh, kind of indirectly give an answer, क्योंकि इस सेशन को बहुत सारे लोग अब ऑफलाइन देखते हैं, जो मैंने सुना है, जो मुझे पता लगा है. बाद में आके देखते हैं, तभी आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव नाउ स्टार्टेड वाचिंग इट बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स, एंड आई विल कंटिन्यू टू ड्रॉप इन सम सर्टल मैसेजेस एवरी नाउ एंड देन फॉर सर्टेन पीपल. जो समझ सकें वो समझ लें, जो ना समझ सकें वो कॉल करें, मैं उनको डायरेक्टली भी बता दूंगा. बट स्टे अवे फ्रॉम these people. किसी ने कहा था ब्लॉक करें, हेमा जी कह रही थी ब्लॉक करो. Sometimes what happens is if you block one, they will come as an army of like 10-15 people, and then you're like, what the hell happened? So I personally, this is my experience and my example, जो आ रहा है ट्रोलर, उसके साथ लॉजिक बात करने की कोशिश करो. Most of them are dumb, most of them are brainless, they are just doing what they've been told, या वो उन्हीं की फैमिली के कोई मेंबर हैं, तो ऑब्वियसली चाहे वो अपना भाई या अपना बेटा या अपना व्हाटएवर कोई भी रिश्तेदार हो, तो अगर वो गलत भी होता है तो तब भी कई बार सपोर्ट करना पड़ता है ब्लाइंडली, तो वो ब्लाइंडली सपोर्ट करेंगे. दे विल ब्लाइंडली कीप ऑन टॉकिंग. बट उनसे आप अगर कन्फ्रंट करोगे, 2-3-4 कमेंट्स के बाद दे विल बी लाइक ऑल गॉन, because they have no logic and they have nothing to say. So please do that. Pac-Man, exactly, 500 पे आ गए एकदम से. So this is what is gonna happen, and I'm glad this is happening right now, because I don't think anywhere else, any other platform, this thing happened. So that also gives me a lot of confidence, VP and others. Just keeping very good. तो anyways, और मैं messages आज मैं drop नहीं करूँगा, because there are certain people, I've told couple of people, certain maybe 1 or 2 names, जिनके बारे में लोगों को भी हैरानी होती है कि क्यों, कैसे, क्या. But end of the day, the family is not sitting here and doing nothing. They are doing a lot of things. They have so much on their plate. They have so much in their minds. लोगों ने बहुत टारगेट कर लिया. I think now even those trollers have got their message from the family. So on that note, I'm gonna end this session for sure. कल बात करेंगे. We will continue talking, and we will also talk more about the Bollywood gandagi. Like I said, Deepika से लेके मोरानी से लेके शाहरुख खान से लेके, nobody will be spared. And Rhea Chakraborty, if you were watching or if your team was watching, बार बार आपके नाम पे, आपके टॉपिक पे हम आएंगे. You are you can definitely use this statement, जो वो दिल्ली का बेट कि आपको धंधा बना दिया, तो यस, आपको हम धंधा बनाएंगे, because what you've done, you deserve to be talked, you deserve to be shamed publicly every single time. अगर मेरा बस चले तो every single session could be on you. No, I am not. And okay, I see 2 more people join in. Even though I was about to end this, I will take both of you. Hello, Prisha, and hello, Saviji. Prisha and Saviji, both of you are on mute. Anybody wants to say something, please go ahead. Unmute yourself. Yeah, can I speak? Please go ahead, Saviji. Yeah, the topic was on Rhea Chakraborty. I just want to say that कि अगर वो अपना जानवरों को खाना खिलाने से अगर इमेज इतनी ज्यादा साफ हो जाती है, तो हम यहाँ पे YouTube पे बैठ के उस इमेज पे तक भी पहुंच सकते हैं.
and that's what we should do, I think. ऐसे तो बहुत लोग अपनी इमेज साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, going to feed the animals and all that. वो सोचते हैं ऐसे उनकी जो है इमेज है जो साफ हो जाती है, और ये लोग भूल रहे हैं कि जो जो द वेरी फर्स्ट स्टेयर दैट वाज यूज्ड, जो पहली सीढ़ी इस्तेमाल हुई थी सुशांत के लिए, वो ये ही लड़की थी. She was the one who was supplying drugs to all the druggy boots and the politicians, and along with supplying drugs, she was also supplying her own self to them. And she was standing in that category, which I don't want to use that word here. And this everybody knows, and we were also talking about this in the beginning. और उसके बाद इतनी गंदी लड़की को, जिसको जस्ट बिकॉज शी हैज सम ब्यूटी, वो तो इतने गंदे गंदे आप चले जाओ कितनी गंदी, उसमें देयर विल बी लॉट ब्यूटी यू विल फाइंड देयर. तो उसकी वजह से she came into Sushant's life. I don't want to repeat the story which everybody knows, लेकिन उसको मैं just summarizing in short कि उसकी लाइफ में वो आई, और उसके बाद don't we think so that Sushant was so intelligent that he would have come to know everything about her in a very short period of time. क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, ये तो हम सब जानते हैं. He already had a bitter experience with the first person that he had in his life, and he was getting married at that time. He had decided that he will get married to the first Ankita Lokhande which he had in his life, क्योंकि he was already 34 और उस टाइम में इंसान शादी करना बहुत चाहता भी है. And after that, when he left Ankita Lokhande and before Rhea Chakraborty came into his life, that is the time he gave very hit movies. Or now when Rhea Chakraborty enters his life, उसके बाद क्यों कितना 19 में वो आ गई थी, 1920, why he didn't get married to him? Because maybe he came to know about her everything. Now in short, I would just like to say कि अगर ये अपनी इमेज इतनी ज्यादा चमकाने की कोशिश कर रही है और इतने ज्यादा लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम पब्लिक से ज्यादा तो पावर किसी के पास नहीं है. Nobody has that much of power. हम इतनी तो वो चमका भी नहीं सकते जितनी हम उसको उतार सकते हैं, जितनी हम उस पर कालिक पोत सकते हैं. So that what we should do right now. Yeah, thank you. थैंक यू सावी जी, बहुत अच्छी चीज है, बहुत सही चीजें बोली. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट. एंड मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा, अगेन जस्ट टू रुद्रबा, even Savi ji happens to be someone who has faced a lot of heat, a lot of bullying, and she's still here. So take all these hints, and that's what I want to say. All right, Prisha, please go ahead. Yeah, hi Varun. I've been a very passive listener all through the while, I'll be honest. But to be honest, I have been hearing about this entire thing on your platform and the other platforms as well. And it took me a long to kind of come online and talk, because I feel myself very comfortable sharing my thoughts through the chat. But somewhere I felt being an observer, because I see this thing being repeated. Why are people so silent, and why are people withdrawing? Because we all have been following Sushant in the beginning, and then over the period of time, how things have shaped up in the last 1 year, it is very shocking, and also, in a way, I would call it inhuman. But then everybody has their own reasons to continue their way, and I think I have mine too. So I know you guys are about to end this session. I'm not going to take too long to kind of, No, so if you allow me 5-10 minutes, I'm going to just bring up the things which I Sure, really please feel take about your the time. entire Take thing. as much time as you want. Please Yeah. take as much time as you Yeah. want, Prisha. Yeah. And also, hi to Sonal. I've been really, I like the way she expresses herself, and so I really appreciate few people. Very, very. Thank I you. mean, they've been vocal. Yeah, thanks, Sonal. So, actually, I'm one of those who have been actively yet not coming in front, still speaking for the entire thing. एंड इसीलिए मैं शायद बहुत अच्छे से इससे रिलेट कर सकती हूँ कि क्यों लोग विड्रॉ कर रहे हैं. I can, and could be like, it could be one of the ways. There can be many other reasons for not participating, but sharing my idea. Yes, of course, what has happened is disheartening, and starting from 14th June, and maybe
वो तो बहुत पहले से खराब चल रहा था. Maybe we all got to know on 14th things being bad. But then I also see there were very rare voices even in the beginning. People were talking about it, but I think everything came into forefront when the family came and when things went legal, to be honest. And because that's what people gave that conviction that yes, definitely a family में कुछ legally लिखा है, so definitely something must be wrong, you know. And probably the silence over the period, not from the families end because they are going through a lot, but through the investigating agencies, I think that is one of the major reasons why people maybe they want to come out and support, but they don't feel like supporting because you know there is always a bit of doubt in people, you know, and as investigating agencies don't come up and talk. Prisha, we lost your voice. Prisha, we can't hear you. Probably that is the reason. Are you able to hear me? Yes, now we can. Okay. Okay. So probably that is the reason people, be it in the industry or anywhere else, are not feeling comfortable talking about it. Because the kind of support we saw, at least in the beginning, probably in August and September, if we go back, from even the industry, few of the voices we heard, they were pretty strong. Whereas now everybody is now busy with their own stuff, and because maybe unke liye yet another case hai, so and everybody is going back to their business. But then in court it is still there. So I observed a trend here that they, in August, September, we saw a lot of political parties also taking interest in the case. Everybody was taking interest, be it on the positive side or the negative side, but they were commenting on it. We saw even people as strong as Shiv Sena people commenting on direct family, which shows that they knew there was something. Because had it been just another case, I don't think so anybody would have taken that, given that kind of a attention to the case. So kuch to tha which perturbed them, all of them, but they didn't. They just wanted to negate it. So it is said no, okay, agar kuch hai hi nahi, so they won't even acknowledge. But the case was acknowledged at the topmost levels in all the political parties. So I think the mileage was there strongly from people when everybody was trying to come out and say yes, something is wrong. But then over a period of time, we see. Uh, yes, I'll be honest, over a period of time, we see a political decline, interest decline in the case. I won't call one of the parties. I've seen their trend though, but I won't talk about it. And because I feel कि फिर वो कहीं और direction में चला जाता है case, people support, then we might not have same political ideologies, and we might just start conflicting over that point. I don't want to distract the entire conversation. So yes, there was, and uske baad se we hear less voices starting from November. I think November ke baad se, November, December probably, things changed. People went quiet, and then on 31st of December, we heard this coming from the CBI that it's under investigation, and then people believe that ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने you know Twitter पे किया. To be honest, I don't think so. CBI is actually bothered about it, or any investigation agency will think about it. Yes, it creates a pressure. Definitely, it shows that people are watching you people very closely, which generally doesn't happen. CBI के पास इतने cases हैं that not everybody is watching each and every case. But yes, political parties and the people in power do observe that people are watching this. So it creates a pressure. But I don't think so an update will come because people want an update. Unfortunately, that's the case. They should be made accountable though, but then that's the case. And then coming back to this gradual rise of the alleged accused over a period of time, I've observed that there is a remake which is going on, and we all can see that it's not. और ये नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है. फिर ये तो अभी प्रूवन नहीं है. केसेस तो ऐसे थे जहाँ प्रूफ भी हो गया था. And like I wrote in the comments also, एक morality ethics है और एक legality है. जरूरी नहीं है जो morally incorrect हो वो उसको legal system भी support कर पाए, क्योंकि legally किसी चीज को proof करने के लिए आपको evidences चाहिए होते हैं, आपको law के साथ बात करनी पड़ती है. Not every murder can be proved murder. Unfortunately, that's how law works. I suppose in all the countries.
but yes, in India it's altogether a different system जिसके ऊपर अभी recently बात भी हो रही है, uniform civil code होना चाहिए, and everything is definitely connected in those ways also. But then these are the things which are happening, I observed. And then talking about the trolls, oh my god, I personally, I was never on social media, and I joined Twitter for some other reason, because I saw companies responding on the complaints on Twitter very quickly. That's the reason I joined Twitter like long back, much before Sushant. But then when I saw Twitter as a place to talk to, understand what's going on in people's mind, I saw what people were talking about, Sushant, and it's been very closely observed kiya hai isko. I don't know, like again, people who talk like this, they might sound a little maniac, but it's not the case. Yes, I do feel connected to the universal energy. There is definitely something going on, जो कुछ common है, जो सबको connect कर रहा है यहाँ पर, और वो समझ नहीं आ रहा है, शायद समझ के परे है, लेकिन है, और उसकी acknowledgement ये है कि we are still going on, after all this. We see people not interested, we see people talking bullshit about a lot of things, but then we all are connected. So definitely कोई energy है जो ये कर रही है. One thing I want to say, एक criminal justified, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि I heard Sonal also talking about it, कि कैसे लोग crime भी कर लेते हैं, but they are okay with it and they are like convinced. So actually, इसको अगर हम psychologically देखें ना, it is possible. Even a person who has committed 1,000 murders can be, can feel justified. It depends how you kind of deal with it. एक little controversial thing है, but उसको अगर आप psychology के उससे देखें तो you'll understand that. Psychology even talks about it कि जो war में आपके army men होते हैं, they are killing a lot of people. Let's go very basic. Okay? They are defending the country, but they actually are killing people if we see carefully. But how do they deal with that guilt? Because at the end of the day, they have killed a person. So they have their counseling sessions. And here we know कि उनको हम convince कर पाते हैं, but a culprit can do it to themselves. Precisely why they can commit a crime on their own, because I'm not comparing to, but just understand the concept, basic concept of how the psychology works. और इसीलिए going to a party, going to, and these people जहाँ ये हैं, ये तो एक crime है जो अभी हुआ है. There've been so many crimes in the back. You can just, we have been talking about it. Precisely why they don't want her to get convicted. मुझे पर्सनली नहीं लगता कि किसी को उनसे बहुत ज्यादा लगाव है. मुझे ऐसा लगता है कि उनको बचाना उनकी मजबूरी है, और ये उन्हें भी पता है कि मजबूरी है, बिकॉज सब एक दूसरे के, वो क्या कहते हैं ना, हम राज हैं, एंड दे ऑल नो ईच अदर्स डर्ट, एंड दे नो कि एक क्रैक हुआ चेन में तो इट इज एवरीथिंग, लाइक आइडिया सुशांत यूज्ड टू से दैट एवरीथिंग इज गोना कोलैप्स, and they probably don't want, उनका bread and butter or cheesecake है ये. I will not say bread and butter, I'll add it to a cheesecake, which is not a necessity. But then they are so used to this kind of lifestyle. It is very closely related to the narcissistic personality disorder, which most of the people who have been into the PR industry, they they suffer from it, and it's a fact. आप इसके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं. Unfortunately, my country पे इसमें इतना research नहीं होता. जो public figures होती हैं, how do they suffer? This kind of a thing. उनको खुद ही नहीं पता है कि they are going through it. इसीलिए तो they are so convinced that they are right. That's the point. So they इसीलिए एक दूसरे को support भी करेंगे. और जो strong voices आएंगी, मैंने trend देखा, बहुत closely देखा, जो strong voices आती हैं, उनको वो bash करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है कि ये लोग शायद थोड़े आई वुड से कि कुछ रियल बात कर रहे हैं, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं, शायद पता नहीं, शायद कल यू एंड आई विल बी गेटिंग लॉट ऑफ व्हाटएवर, क्योंकि हम शायद सच की बात कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था. और मुझे इस बात का दुख और हैरानगी इसलिए है क्योंकि so called person who used to stay with the person used to now again quotes unquotes says that was the partner of the person. चाहे कुछ भी हुआ हो, मान लीजिए इसका जो भी रीजन रहा हो, हम में से कोई नहीं जानता, बट क्या उनके अंदर इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता होगा, जेन्युइनली आस्किंग कि हुआ क्या था.
I don't see that genuine, that such जानने का genuine intention. I see that it's lacking there. क्योंकि अगर हम चाहे आज मुझे कोई उस क्राइम में इन्वॉल्व भी कर दे और मेरे पे एलिगेशन लगा दे, तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है ये जानना सच क्या था। क्योंकि अगर सच वही है जो मैं कह रही हूँ कि नहीं हुआ है, तो वो मुझे ऑटोमेटिकली प्रूफ कर देगा ना। सो आई फील देयर इज अ गैप देयर, और वो डेलिबरेट है। ये अगेन प्रूफ करता है, बिकॉज आई हर्ड प्रियंका आल्सो स्पीकिंग द अदर डे, एंड I don't see her kind of defending herself in those ways. I could feel that there is a concern regarding the case because she wants the reality to come out, and obviously जाने के बाद भी उनका नाम इतना खराब किया जा रहा है। आई डोंट मैं किसी भी बैड वर्ड के साथ आई डोंट फील लाइक टेकिंग सुशांत बिकॉज इट रियली हर्ट्स, and anybody who feels connected to him or his energy, and probably that's the reason I'm today talking about him, because I have been very I chat a lot, लिखती बहुत हूँ, लेकिन मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ कैमरा पे आके बात करने के लिए। everybody has their ways, so but then I think something was compelling me, please go and talk and share your mind. Maybe I may not make sense to all of you. I've been talking a lot because it's been filled up for so many I don't know, months maybe. I'm sorry I spoke a lot. Sharing your thoughts. Right. No, I've been hearing, and trust me, till a point I was definitely connected. Uske baad I lost the connect. I'll tell you why. Because of certain things that people started posting in the chat. Not like for you or against you or anything. Looks like a lot of things have happened which I was not even aware of, and this is all related to that Delhi ka thug. But to coming back to your point, and I just need one confirmation, guys. I mean, even though I have blocked him, but can someone confirm? Looks like his Twitter is also gone. From his account is gone from Twitter, and I hope and I pray that is the fact. Anyways, coming back to you, Prisha. Uh, First thing first, it takes a lot of guts. If you are not comfortable, if you're not, it's not easy to come and talk on screen, maybe off screen as well sometimes. So it takes a lot of guts. I am really happy that you could talk here on this platform, and these are the sentiments, right? I mean, Sushant ke saath jo जुड़े हुए sentiments है लोगों के, that's what really makes everyone come and speak, share their views, share their anything that people feel they want to talk about Sushant, they can come and talk about it. There are definitely a lot of things happening on a daily basis, which makes us very nervous कि पता नहीं इस केस में क्या होगा क्या नहीं होगा, justice मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी. But this fight is still on, and we will continue to fight. Again, another thing which I would add, it's about people like you. You mentioned कि आप silently पीछे से, you are doing certain things, or you're watching, observing. You're just a constant factor for this movement. And I've said it thousands and thousands of times. There are certain people who are on the front end, जिनकी शक्ल दिखती है, जो ज़्यादा बोलते हैं. There are other people who are in the back end or on the street, they are fighting and doing. But then the most important set of people in this campaign or in this movement are those people who are constantly watching, monitoring, they're observing people. And to them, it is, उनको दिखता है कि ये कहाँ जा रहा है ये movement. And they are the ones who bring the highs and lows to this movement as well, because wherever somebody is doing something wrong, these are the people who constantly put a check. I'll tell you my personal examples. There are few people who I constantly see on the screen, but there are so many people behind the scene who just call me, who just tell me, Varun, ये क्यों, ऐसा क्यों, इसके बारे में क्यों नहीं, उसके बारे में कैसे नहीं, इस टॉपिक के बारे में. There are so many such people, and I'm really really happy and proud that people have develop that kind of a bond कि वो command कर सकते हैं. And for people like you, I've seen you even on, I think if I'm not wrong, you are also on Twitter पे जो आप you tweet, retweet, and you share certain things. People really make an impact through certain tweets.
uh, as well as certain comments. ऐसा नहीं है कि you have to be a very very vocal warrior and you constantly need to speak or tweet or write things or stories. Sometimes one or two simple messages, simple gestures are enough. Now इस fight के लिए बहुत लंबा fight है, and I am so happy. I would love, some of the more, the people who are already here. I see Vinita as well. Oh, Vinita just dropped off. But I've seen some constant factors. Pradeep ji is here, Vibha ji from South Africa, Sonal again. So I would love all of them also to kind of add few things and tell you exactly, how each one of us feel being in this movement. So I'll start with you, Vinita, because you came here but then dropped off. So why don't you start, and then Hey, yeah, I didn't realize I was surfing something on the side. I minimized it, knocked me out. I didn't realize it. First of all, it looks like you're back in California. I am, and I'm Hey, sorry. No, I'm sorry, but it was a very, very crazy kind of trip. So yeah, we could not connect, but very soon, I'm gonna be there again, and this time okay, around, hopefully, all by myself. So we'll connect for sure then. sounds good. Second, okay, so the topic that this broadcast is about. First thing is, I've noticed on general print media, there's a lot of mention of alleged accused in the case of Sushant Singh Rajput mysterious death. So I see a lot of her mention in the tunes of Sonu Sood, Swara Bhaskar, and likes of many other quote unquote celebrities. Um, and then on the other hand, I see that there is a movie about to come, right? And the main stars of the so-called stars of the movie don't talk about it, right? We've So what is the only option left for the producer is to milk the situation of Sushant Singh Rajput as much as possible. Not the only option, one of the options, and that's what is happening in my humble opinion. And the more we click on those articles, the more the statistics show that it's working, whatever they're doing is working. So my request is to I'm deliberately not using the names because I don't want even a little bit of attention towards those PR attempts or marketing attempts of whatever is this movie going to come out. So I hope that we can see through the smoke screen and not get trapped into it. No clicking on any links that has the name. No talking about them on social media whatsoever, in a positive or a negative light. Blackout. And I think that's, in my sort of view, that's the only solution to this. Because for them, being in the news is all about it. Like, it doesn't matter whether they are being trolled, whether they are being abused, whether they're being praised, it doesn't matter as long as they're talked about. So to me, let's not talk about them. um, that's all I came to talk about, or share. Varun. I can't hear you. Can you hear me? You're mute. I think you're still mute. Can Varun, anyone? we can't hear you. Varun, we can't hear you. I guess he has to restart his session. All right. Um, anyone else wants to say anything about that? I was a little distracted, but I think I heard because of that news that they were talking about in the chat. I was a little distracted, but I heard the last part, and I would agree. So many losers I've heard, like these Bollywoodians and even the losers in this movement, they say that any publicity is good publicity. So they also thrive on the bad publicity.
And so yeah, some sort of blackout would really help. And also, I think we have to understand, as much as we think, because our universe nowadays is this set of people that we meet, and we think that everyone's boycotting Bollywood. We are only a small set. So we really need to go really hard on this, because the rest of the people, if you see any of these celebrity Instagrams like Ria's and all, she's not a celebrity though. But yeah, if you see those Instagrams and all, the people have forgotten about it. So I think that's why also we need to like do double the work to kind of boycott a lot of these things. I agree with you in the bigger picture, but I don't know if boycotting the whole thing is ever going to actually happen in a one shot way. I think the way to do it would be to take baby steps and to have small bites of that food first, and then increase the quantity. So by that, what I'm trying to say is, if instead of calling it all Bollywood, if we start to do blackouts on specific names or characters, Yeah. then I think that will be a lot more doable for the wider. Yeah, I agree 100%. I agree 100%. What I meant was like whatever is coming up now, right? Whichever actor, whichever movie that is coming up, like the whole thing will take time, but we can take baby steps. Yeah. And also keep hitting harder, like Rhea thing, right? Like we have to keep hitting harder where it's working, where it matters. Other heroes or heroines or actors may not be working right now. Hit hard on the ones that are, getting roles and getting movies and all. So I agree with you 100% on that, Vinita. Varun is back. Yeah, sorry. I hope you can hear me now. Yeah. I was unable to unmute myself. Yes, All right. yes. So yes, Vinita, I think spot on, and of course, the complete blackout has to be, is the need. The problem is how do we get it? How do we make people to completely boycott? It's not happening. It is very evident it's not. My that's my personal take as well. I've seen people, even in my kind of close network. I see, uh, you know asking them or suggesting them or influencing them has become like a challenge. Well, that's what me and Sonal were just talking about. I don't know how much you heard since you were not on the screen at the moment. We were just saying that if you start to cast a wider net, it might be too much too soon. It could be like it could be something done in a way where certain names with a right kind of history or facts around them are proposed, and and then it's say you decide, do you want to be a part of the problem or do you want to be part of the solution, like something like that. It's I don't think if you tell people do this, anyone ever is going to listen to it. I think the other way to get it done is to say, look, like this is the kind of person, now you decide what you want to do, like, and I hope that the people will start to think about it from beyond entertainment value and beyond like their immediate circle, and think deeper. Maybe they will when they are alone and nobody else is talking to them. That's kind of what I was approaching towards, especially with names that have a criminal case going on. What happens after the case? I'm sure Advocate Sharon, who's on the screen now, can advise more on that. So we're not saying that anybody is already guilty. No, but until the case is going on, until we don't know, I'm not sure how much of the consumption around that name is fair as an audience, as a viewer, as an audience. Yeah, I'll take Sharanji's advice and Sharanji to speak as well. But before that, Pradeep ji, बहुत देर से wait कर रहे हैं. Pradeep ji, namaskar, welcome, and please go ahead with whatever you want to say. Yeah. Jai Hind, Jai Bharat. And you are looking. आपको sorry मैं क्या बताऊं
Varun ji, you are back to California. Congratulations. I hope you're under the right situation at the moment and very comfortable at the moment. Yes. And thank you once again. Sharanji, please wait for me. I will not take longer. I'll not take longer. So what I'm like to say at the moment, I found today we were starting. I mean, Varunji was saying something about the peer activity and why the money is being flooded to promote this sort of, Rhea or some sort of third grade lady. Why? So now I'm just trying to explain the scenario where we are. Now, in this story, it is a heinous crime happening in India, and where we are three parts here. One, we are the people, so-called Caesarians who want justice. We are the emotional people. Emotional means we want a genuine action against the crime. So basically, we are fighting here with emotions, not logical, but emotional. We have no personal gain or loss, but still we are involved. You are contributing whenever you have a spare of time, or even you have quality time, you are sharing with this sort of activity. जैसा वरुण जी, आप हमारे वो बहुत सारे हैं professionals हैं, they are coming, even contributing their valuable times. Maybe financially they are having some sort of financial losses or opportunity loss of business or whatever. So we are emotionals. Now, the other party is the CBI or ED or so-called other investigation agencies who are taking part on the investigation to prove the guilties. They are working on the basis of only the legalities, Evidences Act, and nothing but how can justify in the court of law. So the lawyers, investigation agencies, they are having a different sort of vision. That's very realistic, very practical, only applicable to the court of law, so that the evidences can be placed in and the criminals can be booked and get punished. So that's the thing, the hard thing they are doing. And the other side, the criminals side, so-called Bollywood criminals. They are educated, ruthless, very financially powerful, and have political connections in all sort of way. And also they have all sort of technical expertises to malign the investigation or to postpone the investigation or to destroy the evidences and to get relief from the court of law or to abuse the court system or the justice system in India. They have everything on their payrolls. Everything मैं क्यों बोल रहा हूँ? What I'm saying, everything. They had money. They have the muscle power. They are the administrative people. They have the judiciary people. They have the criminal lawyers. मैं उसको सिर्फ criminal lawyers बोलता हूँ. I don't say criminal lawyers. Criminals lawyer. जिसके काम होता है criminal को बचाना. I can say very nicely one thing. In my profession, if it is said, knowing something wrong, I have supported somebody to do wrongdoing, then I'm also guilty in my profession. But in India, the legal system says, even the lawyer knows the criminal is wrong, and even they have the evidences the criminal is wrong, still they have the liberty to support the criminal to get them rid of the crime. So now there are three parts. And now the question is, today when Varunji started session with why we are spending a lot of money on Rhea, मैं उसको थोड़ा explain करूंगा, Varun ji. I believe these Bollywoodians in the last 1.5 years, they have suffered a lot. They have suffered a lot. Since the COVID started, they were in trouble. Thereafter, killing of Sushant have caused them extra trouble, and they might have lost about 100,000 of Indian money, जिसको हम इंडिया में बोलते हैं 1 लाख करोड़ का ऊपर होगा in Indian rupees. They have lost. So they are not the winners. They have lost money. And now they have two situations, either to swim across or to sink. तो भी डूबने के लिए किसी को अच्छा नहीं लगता है, बचने को लिए कोशिश करते हैं. So probably
they are trying to do an example or a scapegoat case to justify or to check where they really stand in the eye of the Indian population or in the fan base. So this is the why I think so-called जो Bollywoodian heroes है, heroines है, popular personality है, लंबू है, वो हकला खान है, वो गधे खान है, मैं नाम बोल रहा हूँ दो तीन, थोड़ा मुस्कुराहट करिए, राधे वाला जो बेवकूफ आदमी है, जो वो हकलाते वो बकरी खान है, कक करते हैं, एक लंबू जी है, ये सब राबिश आदमी लोगों का मार्केट बहुत खराब हो चुका है. They have lost their market, their credibilities as well. And even those people, the Canadian Kumar or some other guys also, वो छोटे सिगरेट बड़े सिगरेट वाला लेडी जो है, बैडमिंटन खेल छोड़ के आ गया था, they have suffered a lot. So that's why they wanted to find out, do an experimental case to see how it goes, because they have not the guards or the confidence to place themselves to spend their money on their own name. Maybe they will be trolled, or maybe they may lose their existing reputation, even what they estimated at the moment. जो उनको लग रहा है इतना मेरा तो हक है, अभी हम 100 रुपया वाले थे, अभी 10 पैसे वाले बन गया, 10 पैसे से 0 पैसा क्यों बन जाए? So let us try with somebody who is already blemished. कोई रेपुटेशन तो है ही नहीं, गंदगी पूरा खाया हुआ है, उसको बचने का रास्ता भी नहीं है, शायद जेल के कटोरी के अंदर जाने वाले हैं, तो चलो उन पे थोड़ा पैसा लगा के let us try an experiment and see how it works. तो वरुण जी, that's why I'm saying we have nothing to lose, or I am very confident we are more powerful than those people, because unless we spend money on those people, they have nothing to gain. And that's why I'm requesting you, Varunji, when those sort of people will bring onto the market any sort of movies, just आप appeal करियो कि इसको जाओ, वो जो वेबसाइट है रिव्यू करो, जो मिनिमम है रेटिंग करा दो, खत्म करा दो उसको. So they lose their valuations into the eye of the open crowd. Let them expose publicly that you have no value, you are zero to us, or we have already done that. Just do it. We will do from our part and we will definitely get the justice. और अगर हम उसको जस्टिस दिला सकते हैं इस तरीका से कि तुम लोगों का मार्केट गिरा दिया भैया, कटोरी लेके भीख मांगने लिए बैठ जाओ, then what will happen? Simultaneously, the politicians who are backing them silently from different parts of different political lobby, definitely, उनको भी समझ आएंगे ये बेवकूफ आदमी के पीछे हम क्यों दौड़ रहे हैं. They will leave them. Let them die peacefully. ऐसा छोड़ दो बेकार आदमी को. So that is the game, and we have nothing to lose. We have nothing to lose. इतना ही मैं बोलूंगा. Only the issue is that how CBI will function, how they will successful. That is a different issue. Let them play their own work. इसके लिए तो हमारे भाई साहब खड़े हैं. I will leave upon my advocate friend to explain those sort of things. It's not my matter of contention at the moment. I only say, Varunji and Vinita, you guys are doing a big job. Hats off you. ऐसा आप करते रहिए. You are more powerful than those stupid fellows जिसके वो 5 million, 50 million कुछ भी follower हो. सब fake है. You have no fake followers. Who are watching your show, उसमें 99% genuine है. And maybe afterwards, lot of people watches you. And maybe some people watches you, they don't get numbered because maybe in a single unit, maybe couple of multiple people are watching at the same time. So we are huge in size, in numbers. And the other thing, as you said, Varunji, क्या changes होंगे? I will end up here. रास्ते में होंगे, ड्राइव कर रहे होंगे. So Sharan ji, पहले आपसे ही करते हैं. I'm gonna respond later, but Sharan ji, please go ahead. And Vibha ji, I'll take you right after Sharan ji. Thank you. Thank you. जय हिंद. सही बोल रहे हैं. चलो कोई बात नहीं है. नहीं प्रदीप जी, विनीता जी, सोनल जी, और मोबाइल में मुझे बहुत कम दिख रहा है. यहाँ दूसरे विभा जी वी है. हाँ, विभा जी, हेमा जी है. विभा जी और जितने भी बैक चैनल पे ज्वाइन हुए सबको प्रणाम. जय श्री राम. हर हर महादेव. वरुण जी आप माइके आ गए क्या? आ गए जी.
चलो चलो कोई बात नहीं, बढ़िया। नहीं अभी है ना, बहुत थोड़ा सुनते हैं, इतना इतना बढ़िया तरीके से सब लोग रखते हैं, कोई बात नहीं है। प्रदीप जी ने जो रखा, विनीता जी रखे, सोनल जी, हेमा जी, विभा जी, बाकी बहुत सारे लोग रखे हैं, तो सबको हमारा प्रणाम। उनका टैलेंट जी को प्रणाम, आपको प्रणाम। बहुत बढ़िया तरीके से रखते हैं, ये दिया जो है जलाते रहते हैं हमेशा। हमारा शुभकामनाएं आप लोगों को। आप मुझे 1 2 3 सवाल पूछिए, मैं फटाफट जवाब दे के निकल जाऊंगा। Varun, can I ask? Sure, please go ahead. Sharan ji, this news about Sunanda Pushkar's case, it's very disappointing. We want to hear what you feel. आप जितना डिसअपॉइंट हुए हैं, मैं भी उतना ही डिसअपॉइंट हुआ हूँ। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। पहले मर्डर का केस दाखिल हुआ, फिर बाद में अटेम्प्ट टू अबेटमेंट टू सुसाइड का सेक्शन लगाया गया, फिर बाद में क्रूएल्टी का सेक्शन लगाया, 302, 302 to 306, 306 प्लस 498A, फिर अभी डिस्चार्ज। तो जज साहिबा महिला है, बहुत तारीफ कर रहे हैं दोनों वकील का। मेरे समझ में वो नहीं आ रहा है, ये तारीफ किस बात की कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये डिस्चार्ज हुआ बोल के तारीफ कर रहे थे, या घर में बैठ बैठ के हियरिंग सुन रहे हैं बोल के तारीफ कर रहे थे। वो मेरे समझ में वो नहीं आ रहा था। नागपुर बेंच का एक महिला जज ने सेक्सुअल असल्ट का भी एक उल्टा सीधा एक जजमेंट दी थी। बिना कपड़े विथ कपड़ा अगर किसी ने शरीर को टच किया तो वो सेक्सुअल असल्ट नहीं होगा। तो ये ऐसा उल्टा सीधा दिमाग वाले बैठते हैं वहाँ, पता नहीं कहाँ से आते हैं, क्या पढ़ के आते हैं, कैसे रिक्रूटमेंट होता है। ये लॉयर होके भी एक जुडिशरी के ऊपर उंगली उठाना, मैं बहुत सोच समझ के विथ ऑल कॉम्प्लिकेशंस हम उठाते हैं, हम नतीजे के परवाह नहीं करते कभी। ओके, तो ये बहुत ही निंदनीय है। वैसे तो यहाँ उनका एक बेटा थोड़ा बहुत लड़ रहा था सुनंदा जी का, फिर बाद में बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स आ गए थे बीच में। अभी उनका तो मैं कुछ ट्वीट वीट देखा नहीं अभी, तो ये कोई उनका कोई अपना कोई फैमिली मेंबर उसमें है ही नहीं है। उसमें अगर एविडेंशियरी वैल्यू का अगर देखा गया तो पॉइजन आया है ऐसा बोला गया, फिर एफबीए फॉरेंसिक इधर उधर उन्होंने बोला पॉइजनस कंटेंट है। पॉइजनस कंटेंट अगर है तो किसने दिया पॉइजनस कंटेंट, है कि नहीं है। फिर आप किस ग्राउंड पे डिस्चार्ज किया, जजमेंट तो हमने देखा नहीं, पूरा पढ़ा नहीं है। तो आगे का दिल्ली पुलिस, अभी देखिए ये इंसिडेंट कितना 7 साल हो गए ऑलमोस्ट। 7 साल तक आप डिस्चार्ज तक ही पहुंच गए, इन्वेस्टिगेशन तक पहुंच गए, अभी बोलते हैं ये नहीं आया, वो रिपोर्ट नहीं आया। जैसे जिया खान का केस में अभी स्टेटस है, वहां दुनिया भर का इन्वेस्टिगेशन करके उनका माताजी ने कोर्ट में फाइल किया। अभी इतने वहां भी 7 साल के बाद वहां का जो सेशन कोर्ट है सीबीआई कोर्ट को ट्रांसफर करता है। तो मैं वो सीबीआई कोर्ट को ये वो सेशन कोर्ट को ये पूछना चाहता हूँ, आप इतने दिन तक सोए थे क्या। सीबीआई इतने दिन आके इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, फिर इतने दिन लेके आप ट्रांसफर कर रहे हो सीबीआई कोर्ट को। डे 1 से क्यों ट्रांसफर नहीं किया, सीबीआई कोर्ट ने क्यों नहीं मंगवाया उनको, चार्जशीट कौन सा कोर्ट में फाइल किया। सीबीआई का गलती है। अगर आपको सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन का अधिकार दिया तो सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट फाइल करो। ट्रांसफर करने के लिए आपने अप्लाई किया क्या, वहां तो दुपट्टा भी नहीं मिलता, वहां जो जॉकेट नहीं है, एविडेंसरी नहीं है। वैसा ही सुनंदा पुष्कर जी का केस, जिया खान का केस बहुत ही गंद मचा के रखे हैं दिल्ली पुलिस वाले सुनंदा पुष्कर केस में। बाद में जो भी सीबीआई हो बाकी का हो, वैसा ही जिया खान का केस में भी हुआ। और इतने लोग लड़े हैं सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े, वहां उनका क्या कहना है, उनका कुछ हमने कमेंट तो हमने सुना नहीं अभी तक। एक केस वहाँ वहाँ है ना, बहुत ही एक शॉकिंग जजमेंट है। अरे पहले केस कंडक्ट तो करो, ट्रायल करो, फिर बाद में कन्विक्शन या एक्विटल तो करो। डिस्चार्ज का मतलब है केस आगे जाना ही नहीं है, आप समझ लो, इसमें कुछ तथ्य है ही नहीं है, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज। चार्ज और डिस्चार्ज का मतलब है ये बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, उसका गला मार के उसको एबॉर्शन करा दो, इस टाइप का वो है प्रोसीजर, आप समझ रहे हो ना। Yeah.
तो शरण जी अभी ये सुनंदा जी के केस में देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन अभी, मतलब ना अपील कर सकते हैं वो डिस्चार्ज के अगेंस्ट में, ओके हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। अभी वो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जा सकता है। ओके थैंक यू फॉर वेलकम वेलकम। मैं एक छोटी सी Varun, you're रिक्वेस्ट, on mute. या अगेन आई डोंट नो, या सो आई एम गोना रिक्वेस्ट शरद जी, मैं कल, हालांकि मैं अभी बताना नहीं चाहता पर मैं बता देता हूँ, कल हम सुनंदा पुष्कर के केस के बारे में जरूर बात करेंगे, और अगर आप टाइम निकाल सकें तो डेफिनेटली ज्वाइन करें। थोड़ा सा लीगैलिटी, थोड़ी टेक्निकलिटीज के ऊपर भी बात करेंगे। लोगों को एक चीज बता देता हूँ, एक कॉमन फैक्टर, जैसे हम हर केस में एक कॉमन फैक्टर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर है बिटवीन सुनंदा पुष्कर और सुशांत केस में, वो है डॉक्टर गुप्ता। उस केस में भी डॉक्टर गुप्ता ही थे जो इन्वॉल्व थे, और यही सुधीर गुप्ता, एंड यही सुधीर गुप्ता अब इस केस में भी, सुशांत के केस में भी इन्वॉल्व है। तो अगेन, आई एम नॉट ड्राइंग एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन्स या कोई किसी तरह का जजमेंट नहीं दे रहा यहाँ, बट द सेम फैक्टर्स, अभी जैसे शरद जी ने कहा दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस का तो ऑब्वियसली बॉचअप का बहुत बड़ा इसमें हाथ है, बट वील टॉक मोर इन डिटेल्स टुमारो। कल हम बात करेंगे सुनंदा पुष्कर और इस केस के बारे में, सो आई वुड encourage you if you guys if you could join as well, Sharan ji. I'll Hey, try. Varun, I have a Yes, question for Sharan ji. sure, please go ahead. Sharan ji, namaskar. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? नमस्कार, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ। Good, good. मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग को, अगर हम लोग कहीं पे जॉब अप्लाई करते हैं ना, तो हमारा बैकग्राउंड चेक होता है, और अगर हमारे नाम पे कोई भी केस चलता होगा तो हमको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा भी नहीं। फॉरगेट अबाउट रिजल्ट आने तक का वेट करना, हमको तो एम्प्लॉयमेंट मिले, ऑफर भी नहीं मिलेगा, हमको उधर से ही बोलेंगे वापस चले जाओ। तो वैसे ही क्या कोई लीगल तरीका है कि अगर कोई भी हो जिसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, उस वक्त पे उनका ना प्रोडक्ट कंज्यूम किया जाए, ना उनका कोई शो आए या कोई मूवी आए या कोई भी कोई भी रिलेटेड उनका कुछ ना आ सके वो टाइम पे, ऐसा कुछ प्रोविजन है क्या? नो, Isn't it amazing? क्यों नहीं है? नहीं नहीं, अमेजिंग का सवाल नहीं है उसमें, आप समझ लो ये बात। इसमें ये है कुछ लीगल कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल, ये सारे इसमें कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। जैसा आपने बताया कि कोई नौकरी में जनरली वहाँ कोई भी नौकरी में हो या एमएलए एमपीज का नॉमिनेशन फॉर्म भरते वक्त हो, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला जहाँ 2 साल या उससे ज्यादा सजा हुआ है आप कंटेस्ट नहीं कर सकते। कन्विक्शन या एक्विटल का वो एक केस आ जाता है। इवन एम्प्लॉयमेंट में भी डिटेल्स दिया जाता है, ये केस अंडर ट्रायल है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ये पूरा कंक्लूजन नहीं हुआ, इसमें कन्विक्शन नहीं हुआ या एक्विटल नहीं हुआ, ऐसा केसेस में वो सारे चीजें कंसिडर किया जाता है। ओके, वो लेना या न लेना वो एम्प्लॉयर का अपना एक डिस्क्रिप्शन है। ओके, उसको लगा कि ये डाउटफुल कैरेक्टर है, ना ले। वैसा लीगली तो वहां नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट प्रोविजन नहीं है। मैंने सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दे दिया, उस हिसाब से वो करते हैं। और जहां तक ये प्रोडक्ट का सवाल है, प्रोडक्ट है ना, फिर दोबारा 2 इंडिविजुअल एंटिटीज, चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति हो या एंटिटी हो, उनके बीच का जो कॉन्ट्रेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता है उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, वो किससे करवाए, क्या करवाए, कैसा करवाए, वो उनका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहता है। वहाँ कोई ऑफेंस नहीं है, आप समझ लो। ऑफेंस अगर है तो उसके ऊपर इनिशिएट किया जाता है, और कैसे क्या करना क्या नहीं करना वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं, उस हिसाब से वो प्रोसीड करते हैं। वो कितना रिस्क लेना, वो कंपनी का, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनका बहुत सारे नखरे रहते हैं। छोटे मोटे तो ये क्लॉज वो क्लॉज, ये फ्रॉड का क्लॉज वो नहीं चाहिए,
एंटी ब्राइबरी क्लॉज, ऐसा नौटंकी करता रहता है। फ्लिपकार्ट हो, वॉलमार्ट हो, बहुत सारे लोग इतना इतना सारे क्लॉजेस डालते हैं। मोस्टली ये सारे कंपनी का एक अपना एक इंटरनल एक पॉलिसी रहता है, अगर उनमें वो नहीं बैठा तो वो नहीं ले सकते, अगर बैठा तो या एडजस्ट करके कभी कभी लेते हैं, ऐसा होता है। हाँ, लेकिन अगर मैंने सपोज इफ अगर हम लोग मैं असम्पशन के ऊपर कर रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा कर रहे हैं या ऐसा होगा, बट एक केस स्टडी के हिसाब से चलते हैं कि अगर पीआईएल फाइल किया हमने कि हम लोग अगर जिसके ऊपर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, मैं सिविल इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कर रही, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिविल केसेस, मैं प्योरली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही हूँ। अगर उसका वो चलते वक्त अगर एज अ पीआईएल फाइल होता है कि एक ब्लैकआउट पीरियड होना चाहिए जब तक रिजल्ट नहीं आता है, तब तक अक्विटल हो गया तो कोई बात नहीं, देन हाँ फील फ्री टू जॉइन द नॉर्मल सोसाइटी, लेकिन जब तक अक्विटल नहीं होता है तब तक एक बोलते हैं ग्रे एरिया है। पीआईएल के हिसाब से देखें तो कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पब्लिक। शरण जी, आपको पूरा हुआ क्या? आपका पूरा हाँ, हुआ? यस यस। ओके, मुझे लगा ये नेटवर्क का इश्यू बीच बीच में आता रहता है, मैं सुना दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, अंडर इन्वेस्टिगेशन में भारत देश में 7 साल तक, 10-10 साल, 20-20 साल इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है। इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन एक अलग बात है। मैंने आपके ऊपर मैं कल ही एक एफआईआर फाइल करूंगा, ओके, पुलिस को पैसा देके इधर उधर मैनिपुलेट करके, ठीक है, वो होगा भारत देश में या दुनिया भर में भी होता है। तो फिर मान लो ऐसा बोला जाता है कि 100 गुनहगार छोड़ा तो भी, या ऐसा कानून है, ऐसा बोला जाता है 100 गुनहगार छोड़ा तो भी चलेगा, एक निरपराध को शिक्षा नहीं होना चाहिए, ओके। बात आता है कि शिक्षा या उसको बरी कर दी गई है, तो इसमें ये सवाल है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में मान लो मैंने कोर्ट में फाइल किया या आपने फाइल किया, कोई भी फाइल किया, कोर्ट यही पूछेगा तो मैं रिस्ट्रेन किसको करूं? सारे कंपनियों को करो, क्यों करो? ओके, वो बोलते हैं अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो वो अलग सा ट्रायल चल रहा है ना, अलग से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अलग से। तो ये क्या है इसमें? ये तो सिविल राइट्स वायोलेट हो रहे हैं ना, वो कंपनी का हो वो हो, किसको देना? मैं वही बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, कन्विक्शन है तो वैसा लॉ बनाओ। फिर अगर लॉ बना है तो फिर वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति और एक एंटिटी के बीच का कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, कौन सा प्रोडक्ट लेना नहीं लेना। आप ये नहीं बोल सकते कल कोलगेट का एमडी कोई ऑफेंस मर्डर किया या कोई रेप में अगर इन्वॉल्व हो गया तो मैं कोलगेट प्रोडक्ट ना खरीदूं, ऐसा हो गया ना। वो प्रोडक्ट, ये ऐसा है, ये सारी चीजें, वो प्रोडक्ट का अलग क्वालिटी मेरिट रहता है, वो कौन बना रहा है, कौन एडवर्टाइज कर रहा है, वो एक अलग 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 कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस क्रिएट होते हैं, वहाँ ऑफेंस का कोई लेना देना नहीं है। आप समझ लीजिए बात, अगर है तो इंडिविजुअल इसको ट्रीट किया जाएगा। Looks आई like थिंक आपका हाँ, network. कोई भी उस हिसाब से उसको शायद करे। सुन रहे ना? सुना हाँ, ना शरण पूरा आपने? बीच में कट हो रहा था शरण जी, बट आई थिंक समझ गई मैं आपका बात को कि एक नहीं, क्या कॉन्ट्रैक्ट कट हुआ बिटवीन टू उतना बोलिए, पार्टीज। मैं वो डॉट कनेक्ट करूंगा। क्या कट हुआ उतना बोलिए, मैं बोल दूंगा। बस मैंने लास्ट सुना कि ये कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में है और इन्वेस्टिगेशन कोर्ट, इज जनरली कोर्ट डिफरेंट। को भी अधिकार नहीं रहता इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने का, और कोई बीच में दो दो व्यक्ति, दो एंटिटी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसका जुरिडिक्शन के वो बाहर आ जाता है, आप समझ लीजिए। फिर कोर्ट बोलेगा अगर कोई पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया उस हिसाब से ये वायलेट हो रहा है तो वो फिर कोर्ट उसको इंटरप्रेट करके फिर कोर्ट डायरेक्शन देगा। ओके, गॉट इट, थैंक यू शरण जी। वेलकम वेलकम। वैसे तो आपसे आप आपसे ही हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है। बहुत हमसे, सारी चीजें हम आप लोग आपसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, जवाब आप दे रहे हो। नहीं, ऐसा सवाल पूछते हैं वो शेन वार्न गुगली डालता है ना, वैसा आप सवाल पूछते हो, हमें लगता है हमारा विकेट तो ना गिरेगा।
नहीं नहीं शरण जी, हम लोग तो कोई लॉयर नहीं है, लेकिन इतना तो अक्ल है ना कि जवाब क्या क्या है, नहीं गोल नहीं क्या है इतना और उधर नहीं कैसे नहीं नहीं पहुंचना वैसा है। नहीं है। सवाल सवाल पूछने के लिए भी वो सवाल समझना भी बहुत जरूरी है। आप समझते हैं इसलिए हमारा आपको बहुत तारीफ करते हैं हम ओह आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। और मेरा एक ही क्लैरिफिकेशन है प्रदीप जी, ये शो वरुण का है, मैं भी आपकी तरह जस्ट एक आती जाती रहती हूँ पैनल में, ये शो वरुण का है, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट। सबका है, मेरा अकेले का है। एनीवेज, इट्स द वरुण कपूर शो, कम ऑन, इट्स योर नेम no, ऑल्सो। no, No, no. thank you, thank you, thank you. You're All right. welcome. Okay. Vibha ji, please go ahead. I'm going to take you before I let Sharan ji go. हो सकता है आपके पास भी शायद शरण जी के लिए कुछ हो, तो प्लीज गो अहेड विभा। विभा जी आप म्यूट हैं। Okay, looks like she might have gone away. Anyways, तो I would love to end this right now। 2.5 घंटे का मुझे लगा नहीं था, मैं 1.25 घंटे का सोच के आया था, 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया है, but is good because a lot of people definitely were watching, and somehow the kind of feel I'm getting right now, a lot of PR people from uh, Ria's team definitely were here initially. So I'm really glad we are able to kind of make some right noise, and we'll continue to make the right noise. So before I end this, I'll start with you, Sharanji, ताकि आप आराम से जा सकें, ड्राइव कर सकें। जाते जाते कुछ आप कहना चाहेंगे? Any message you want to leave us with? नहीं मैं क्या मैसेज दूं, वही वही बोलना, वही 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 ज्यादातर हम घुमा फिरा के वही 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 बोलना पड़ता है हमेशा, क्योंकि है ना कितना इतना बोल चुके हैं कि वो अगर वही वही रिपीट किया तो 100 सवाल का जवाब वही मिलेगा। फिर भी बोलेंगे, कोई बात नहीं है। कि हम सुन रहे थे कि रुद्राबाजी के साथ कुछ हो गया, कुछ किसी ने उनको हर्ट किया, ऐसा कुछ, ऐसा ही सवाल कुछ सुना हमने। Yeah. ये सही है ना कुछ? ट्रोलिंग अननेसेसरी ओके, ट्रोलिंग हो रही है। तो मैं वही वही बोल रहा हूँ कि ट्रोलिंग तो ये देखिए, ये तो होगा ही होगा। एक इंडिविजुअल व्यक्ति, हम लोग एक प्रोफेशनल है, जैसे कि प्रदीप जी बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने तो समझाया। आप समझ लो, मैं बहुत बार बोला, अभी मैं उस दिन सोनल जी को भी बोल रहा था, महिला हो या पुरुष हो, छोटे हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, आप जब भी सोशल मीडिया में रहते हो, आपका इंटेंट क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हो, वो बहुत जरूरी है। अगर मैं मेरा उदाहरण दिया तो मैं मेरा सोच, मेरा विचार एक अनइंटरप्टेड तरीके से मैं समाज तक पहुंचाना चाहता हूँ। यानी कि उसको एक एंटीवायरस रहता है ना, एंटीवायरस बोलो या और भी कुछ, दिमाग को लगा के कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से मैं पहुंचाना चाहता हूँ, ताकि वो क्लियरली बहुत अनइंटरप्टेड लोगों तक पहुंचा सके। ओके, फिर वो कैसा डील करना वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, मुझे वो फार्मूला डेवलप करना पड़ेगा। मैंने ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म में बोला, हर बैट्समैन को हर पिच पे कहाँ कैसा रन निकालना, कैसा रहना, वो अपने आप को एक डिसाइड करना पड़ता है। आप लोग डिसाइड करिए। दुनिया में ना एक गंद इतना मच गया है, इतना मच गया है, अभी मेरे पास शब्द नहीं है, फिर मैं एरोगेंट हो जाऊंगा, फिर मैं एब्यूजिव हो जाऊंगा। अगर ऑफलाइन में एरोगेंट और एब्यूजिव हो सकता हूँ, ऑनलाइन होना थोड़ा सा वो शोभा नहीं देगा। ये मैं सुशांत का अपमान मानता हूँ, अगर हमने कोई गलत वर्ड यूज किया तो फिर मेरा कोई एलिजिबिलिटी नहीं बनता कि मैं सुशांत के लिए आवाज उठाऊं। उतना वो अच्छे संस्कारी व्यक्ति थे। इसीलिए वो तो, ये ऐसा है, सोशल मीडिया हो या और भी समाज में हो, ये ट्रोलिंग वाले हो, एक तो रात भर दिन भर वो नशे में रहते हैं। आपको याद है कि समीर जी के ऊपर भी अटैक हो गया, अंडर फोर्स थे, दोबारा अटैक हो गया। कोई मूसा भाषा बोल के था, कपड़ा डाल के ले जाते थे, तलवार से अटैक हुआ, मार्शल आर्टिस्ट थे। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछना चाहता हूँ कि आप अभी भी सोए हैं क्या? इनको फोर्स क्यों नहीं देते? अंडर फोर्स कोई टेररिस्ट के ऊपर अटैक, इनको शूट एट साइट का ऑर्डर क्यों है? वेपन्स क्यों नहीं? AK-47 लेके जाओ ना, है कि नहीं? तो उड़ा दो, उधर ही गाड़ दो उनको, है कि नहीं है?
तो ये क्या आप उधर क्या गांधी जी जैसा आप अहिंसा का एक झंडा लेके जा रहे हो क्या उनको अरेस्ट करने के लिए, है कि नहीं है? तो मैं ये कर रहा हूँ, ये नशेड़ी गंजेड़ी और बहुत ही तुच्छ विचार के लोग रहते हैं, ये राक्षस कैटेगरी के हैं, इनको दैवी भाषा समझ में नहीं आता। इसलिए आप लोगों को डिसाइड करना है उनको कितना सीरियसली लेना और कैसा डील करना चाहिए आपके लेवल पे। आप क्या गवर्नमेंट नहीं हो, आप क्या एजेंसी नहीं हो, आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेस है, उनके पास सारे साधन है। उस हिसाब से मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा जो पास जो भी पावर है, लीगल का हो जो इंटेलेक्चुअल का हो, उस हिसाब से मैं लड़ता रहता हूँ। मैं कितने दिन से हूँ, आज तक एक सिंगल अटैक मेरे ऊपर नहीं हुआ, सिंगल आप समझ लो। कोई भी मैंने एक कमेंट भी नहीं देखा किधर भी जनरली। तो मैं कहने का तात्पर्य ये बोल रहा हूँ कि आप उस हिसाब से उसको एक डील करिए। अगर मान लो अटैक भी हुआ तो उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करिए। आप उसको स्ट्रांग बनाइए, उसको अपना ताकत बनाइए और अननेसेसरली आ बैल मार मुझे बोल के गटर में पत्थर मत डालिए। ये ऐसा होगा कि गंगा नदी एक अकेला शरण साफ कर रहा है, ऐसा होगा। शरण तो पूरा गंगा नदी गटर नदी बनाया हुआ है, वो तो साफ नहीं कर सकता ना। या तो शरण उसको जो फिल्टर किया हुआ है, जो भी वाटर हार्वेस्टिंग जो भी उन्होंने किया है, उस हिसाब से वो पानी यूज करेगा। नहीं तो शरण में जो आरओ वाटर है उसके पास जितनी पानी है वो गंगा नदी में डाल के नमस्कार करके आएगा। कहने का ये तात्पर्य, उस हिसाब से हम लोगों को आप डुबकी मत लगाइए। कि गटर का नदी बन गया वो गंगा नदी समझ के डुबकी मत लगाइए। आप समझ लो वाटर का कंटेंट क्या है क्या नहीं है कि नहीं है। ब्लाइंडली डोंट फॉलो ब्लाइंड। और ये एक सबसे प्रोसेस रहता है। शरण जी, मैं यहाँ पर इसलिए भी आपको थोड़ा रोकूंगा कि रुद्र ने भी सेशन ज्वाइन कर लिया, वो सुन रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं साथ ही। तो आई थिंक इट्स अ गुड मैसेज फॉर नॉट ओनली रुद्र ओनली बट अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी, कि किस तरह से ट्रोलिंग होती है और किस तरह से लोग ट्रोल करके निकल जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कई बार। सो प्लीज प्लीज कैरी ऑन। और रुद्र भी सुन रहे हैं। रुद्रबा भाई इज नॉट ऑर्डिनरी। आप एक अच्छे लड़के हो, आप इनका नाम ही रुद्रबा है तो वो रुद्र का अंश आना शुरू हो जाता है। यहाँ वीकनेस का कोई सवाल ही नहीं है। ओनली ओनली स्ट्रॉन्ग 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 स्ट्रॉन्ग। कोई भी वीकनेस हम लोगों में दिखना नहीं चाहिए, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, एट ऑल सर्कमस्टेंसेस। 780 करोड़ दुनिया में अगर लोग है तो हमारा एक सोच है, अनहार्मफुल सोच है। मैं वही बोलता हूँ, 779 करोड़ लोग भी अगर आपका सोच को अगर विरोध कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर विश्वास है तो आपको उस स्टैंड पे वो एकदम परफेक्टली काम एंड क्वाइटली रखना चाहिए, ताकि वो प्रवाह में उस स्ट्रीम में बह के नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं है। तो वो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आता है अनुभव, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें भी बहुत सारा साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हो रहा है, जैसे कि मार्शल आर्ट में, बॉक्सिंग में ट्रेनिंग होता है ना। कुछ साल ट्रेनिंग करना पड़ता है, मार खाना पड़ता है, मारना पड़ता है, फिजिकली मेंटली आपको बैलेंस रखना पड़ता है। ताकि अब एक दिन में ब्रूसली नहीं बनता ना कोई, इसीलिए उसको एक प्रोसेस लगता है। ये सारे इमोशनल बैलेंसेस में आपको जाना पड़ेगा। फिर आपको अपना एक व्यक्तित्व, अपना एक फॉर्मूला डेवलप करना पड़ेगा ताकि आप बढ़िया तरीके से हैंडल करो। लोगों को समझ में आ गया कि ये हैंडल करेगा, फिर इसके ऊपर अटैक करके कोई फायदा नहीं है, तो फिर वो लोग आपको अटैक नहीं करेंगे। मान लीजिए उनको लगा कि ये हो सकता है, इधर कुछ कुछ काम दाल अपना चलेगा, तो फिर वो अटैक करेंगे। अगर हम हमारा वीकनेस या हम लग रहा है इसके ऊपर अटैक हो रहा है तो और अटैक करेंगे, तो वो मजा मारेंगे। क्योंकि नशेड़ी गंजेड़ी लोग है ना, वो तो यही चाहते हैं, वो सेंसिटिविटी, जीरो सेंसिटिविटी लोग रहते हैं ना, उनसे आप लोग उम्मीद क्या रखोगे, है कि नहीं। अच्छे कॉन्शियस आदमी के साथ बात कर सकते हो, बेवड़े के साथ या नशेड़ी गंजेड़ी के साथ, या कोई दारू का दुकान के सामने जो बात करते रहते हैं चार लोग बैठ के, उनके साथ आप क्या आर्ग्यू करोगे। तो मूर्खर, कन्नड़ में एक से है, मूर्खर जोते प्रसंग बंदिदरे सुಮ್ಮನಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು। यानी कि मूर्खों के साथ अगर प्रसंग आ गया आर्गुमेंट का, तो आपको चुप बैठना ये बेटर है, दैट इज अ से। तो आप बेटर किस हिसाब से सरेंडर हो के नहीं है, तो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए उनका नशा जब उतरेगा तब आप जाके अटैक करो।
ताकि उसको समझ में आ जाए। वो अनकॉन्शियस में रहता है, आप उसका गर्दन भी उड़ाए तो उसको समझ में नहीं आएगा वो गर्दन क्यों उड़ रहा है कि नहीं है। तो वो एनिमल जैसा हो गया। कुत्ते को उसका काम है काटना, सांप का काम है वो काटना। और मैंने एक सीप का देखा, सीप और एक बिल्ली का मैंने सोशल मीडिया में देखा कि एक सीप, मेल सीप ने, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, तो उसने एक बच्चे को लिटरली मार दिया, अटैक करके उसने मार दिया एक 5-6 साल का बच्चे को। वो मालूम नहीं है, वो तो मारता है उसको, ये बच्चा है, अच्छा है, बुरा है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वो एनिमल को मालूम नहीं है। वैसा ही एक बिल्ली का एक हमने देखा, किसी बंदे ने उसको वो कहीं फंसा था वो फेंस में, उसको बचाने का कोशिश किया, वो बिल्ली ने उसको इतना काटा, इतना अटैक किया, उसका खून पूरा इंजर हो गया, उसका हैंड। तो उसका वो धर्म है, उसको मालूम नहीं है ये बचा रहा है इसलिए इसको काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए। तो ये समझ लो, ये सारी चीजें, इंसान भी एक एनिमल जैसा ही रहता है, इसको इसमें उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। ये हजारों साल से दो पहिया का एनिमल है, ये एनिमल जैसा ही रहेगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ ना, आदमी कोई भी हो, वो तो बॉर्न कौरव रहता है, उसको तो पांडव बनना पड़ता है। अगर बना तो 5 ही बनेगा, 5 ही का प्रोपोर्शन में बनेगा, 5%। फिर भी वो 95% वो कौरव के पक्ष में आएगा, क्योंकि जब कृष्ण जी इस पृथ्वी पे आए थे, वो उनको पांडव नहीं बना सके, नष्ट करना पड़ा। तो हम और आप कौन है, आप समझ लीजिए ये बात। Alright. रुद्र, आई डोंट नो आपने कितना सेशन सुना और कितना लोगों का आपने देखा होगा, बट एनीथिंग यू वांट टू से? मुझे अगर रुद्रावा ने अगर रुकने को बोला तो मैं 2 मिनट के लिए रुकूंगा, अगर वो कंटिन्यू करना चाहे तो आप कंटिन्यू करिए। हाँ जी, तो मैं आप लोगों का अगर आज्ञा है सब लोगों का, तो मैं निकल जाऊंगा। श्योर। रुद्र, कुछ कहना चाहते हैं बिफोर शरण जी को? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले मैं एज यूजुअल जो हमेशा जब भी शरण सर रहते हैं और नहीं भी रहते, मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा आपका आभारी हूँ, बस आशीर्वाद देते रहिएगा। आभारी इसलिए, आप ही वो इंसान थे जिन्होंने मैं बता रहा हूँ फिर खुल के एक चीज़ को याद करता हूँ, मतलब थ्रोबैक टाइप का, कि जब मेरे ऊपर और बहुत सारे एसएसआरियंस के ऊपर क्या कहते हैं, बुली डगी दाऊद गैंग में कहता हूँ, तो उन्होंने जब अटैक किया, मतलब ट्विटर पे, ठीक है, और ईमेल के थ्रू भी ऐसे, तो मैं ऐसे एज एन ऑडियंस आपके वीडियो को सुन रहा था कहीं पे, और आपने इतना जोश भर दिया था। सॉरी अगर मेरा आवाज़ थोड़ा-सा वो ऐसा लगे, बट क्योंकि अभी बहुत मुश्किल से वरुण सर ने मुझे सँभाला था, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। तो तभी आप ही ने बोला था कि एचएमओ जाओ, होम मिनिस्टर जाओ, प्राइम मिनिस्टर जाओ, जस्टिस अगर से आपने ऐसे बोला था, अगर नहीं मिल रहा है कहीं से तो फिर हायर अथॉरिटीज़ के पास जाओ, झिझक मत करो। आपने ऐसे बोला, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है, मैं इसके पहले कई बार ऑकेशन थे जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिला था, लेकिन वो अलग पर्पस के लिए था। लेकिन कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि अपनी जस्टिस के लिए या किसी और के जस्टिस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए मैं वहाँ तक पहुँचूँ, जाऊँ। हिम्मत करके गया, ये सोचते हो क्या होगा, देखा जाएगा। गया, और जाने के बाद पता नहीं लोग, मैं फिर से एक पॉजिटिविटी यही देना चाहता हूँ जो आप ही से सीखा है। पता नहीं क्यों लोग एचएमओ, पीएमओ और किसी और को बैड लाइट में लाना चाहते हैं। देयर इज़ अ प्रोसेस, अगर आप फॉलो करते हैं तो जाने देते हैं। तो मैं गया और वहाँ से एक नई शुरुआत हुई। लोग तो रुद्रभा को रुद्रभा कहते हैं, रुद्रभा में आग डालने वाला काम शरण जी ने किया था। तो इसलिए सर, आई विल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। नहीं, थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप में वो क्वालिटीज हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जिस दिन पहले दिन आप मिले थे, रुद्रभा आपका नाम है, वैसे भी हम नमन होते हैं, नाम भी अगर रुद्र है तो भी हम नमन हो जाते हैं। लेकिन हमारा संस्कृति है, पत्थर में भी भगवान ढूंढने का हमारा एक संस्कृति और संस्कार है। हम तो इंसान है, आफ्टर ऑल इंसान है कि नहीं है। इसीलिए हर एक व्यक्ति में असामान्य ताकत रहता है, लेकिन वो उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में, भगवत गीता में भी यही कहा गया है, शरीर, मन और बुद्धि। जिस दिन आप एक बिंदु पे लाओगे, फिर आपके सामने कोई नहीं रहेगा इस दुनिया में, आप ही आप हो। आप समझ लो, शरीर, मन और बुद्धि। इसका मतलब है कि 17 आवर्स अगर हम दिन में जीते हैं, यानी कि जागते हैं, तो 17 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, ये ऑलमोस्ट 65,000 टू 70,000 सेकंड हो जाते हैं। यानी कि 65 टू 70,000 सेकंड में उतने सोच आ जाता है, उतना विचार बदलता है इंसान का, है कि नहीं है।
यानी कि वो अगर एक जगह एक विचार जिस दिन आप करोगे उस दिन आप योगी बन जाओगे, इस दिन आप संत बन जाओगे, इस दिन आप सब कुछ बन जाओगे, आप खुद भी भगवान बन सकते हो। कहने का ये तात्पर्य है कि इसीलिए वो शिव जी का संकल्पना वही है ना, अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं ना, हर एक व्यक्ति में राम है और रावण है, आपको डिसाइड करना है आप राम बनना है कि रावण बनना है, ठीक है नहीं है। तो आप लोगों में वो ताकत है, मैं बहुत तारीफ करता हूँ आप लोगों का। मैं है ना खाली चैनलाइज करता हूँ आप लोगों का। सारे अभी देखिए सोनल जी, वरुण जी, रुद्रभा भाई और प्रदीप जी और विभा जी और विनीता जी, जितने भी लोग आते हैं, जूली जी और बाकी का मोनिका जी, बहुत सारे लोग हैं जितने भी है, उन लोगों का मैं लेके उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में चैनलाइज करता हूँ। वही आपका ही रहता है, वो सारी चीजें आप ही का रहता है, आप ही का सोच। वो जो 60,000 to 70,000 का मैं उसमें मैं कम से कम करके एक जगह लाने का कोशिश करता हूँ, इसलिए उस आप लोगों को उसको थोड़ा कन्विंसिंग और इफेक्टिव लगता है कि नहीं है। तो दैट इज द ओनली, उसमें कोई बहुत सी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। आप लोग लगे रहिए। तो मैं आप लोगों को बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग इस मोमेंट में आवाज उठाएं, उसके लिए सुशांत निमित्त बना है, तो ये बहुत बड़ा अवेयरनेस हुआ है। सुशांत बहुत लकी थे, हैं और रहेंगे। उनके माताजी, उनके पिताजी, उनका पूरा परिवार हमेशा पूजनीयता है और रहेगा। तो इसीलिए हम खुद को भी तकदीर वाले मानते हैं, हमने हमारा आवाज इसमें ऐड कर दिया। शायद ये हमारा आवाज आप तक पहुंचता भी नहीं था, तो इसीलिए इसका क्रेडिट हम हमेशा सुशांत को इसीलिए देते हैं। तो हमसे वो उम्र में बहुत छोटे थे, फिर भी मैं मानता हूं कि हमसे वो 100 गुना, 1000 गुना सोच में आगे थे। अभी हमारा समझ में नहीं आ रहा, मैं इसीलिए बोलता हूँ ना, हम गधे गधे गधे, हमें पता नहीं चलता कॉपर क्या है और गोल्ड क्या है, समझने में हमें बहुत सारा दिन, बहुत सारे साल चले जाते हैं। इसलिए हमें खुद में वो ढूंढना है। सुशांत जियो जियो क्यों बोलता हूँ, दिस इज द रीजन। तो अगर वो प्रोसेस में है तो वो विक्ट्री होगा सुशांत के लिए। इतना बोल के मुझे लगता है मैं विराम दूंगा। ये नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है। वैसे तो मेरा प्रोफेशन भी है, मुझे आदत भी है, अगर बक बक करना शुरू कर दिया तो मैं नॉन स्टॉप शुरू ही हो जाता हूँ, फिर बाकी लोगों को चांस भी नहीं मैं भी मिलता। बल्कि इसी को जिंदाबाद। सुशांत जिंदाबाद। और मैं वही कहने वाला था कि आप जो बकबक की बात कर रहे हैं, ये हम सब के लिए कितना बड़ा मोटिवेशन का एक सूत्र रहता है, एक सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड एनर्जी है। सो प्लीज कंटिन्यू टू डूइंग दिस फॉर ऑल ऑफ अस। सिर्फ सेशन में हम टॉपिक से ही फोकस नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो I'm sure Rudra, you are feeling good about it, and I'm sure a lot of others are feeling good about it, and we'll continue to do this. And Rudra will definitely talk offline as well. मैं इतना ही कहूँगा सिर्फ। So thank you so much शरण जी। And before I end, क्योंकि मैं इसी हाई नोट पे छोड़ना चाहता हूँ, शरण जी ने बहुत ही अच्छे नोट पे रखा है। Anything else anyone wants to say before we end the session? Varun ji, I would like to add on something. Okay, please. 30 seconds. Okay, sir. शरण जी रुक जाएंगे 30 Hi, seconds. Rudrava. I'm addressing to you basically. This is why I am back to here. I would say, just remember, you are working for a honest cause. You are a genuine person. And I would give you a reference from Rabindranath Tagore. Varunji, I'm referring from our great philosopher Tagore. The lines are, Chitto jeta bhayshunno, uchcho jeta shir. The meaning is that where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free. So I would request everybody to believe we are working for the good cause, for the honest intention to get the criminal punished. And the PR team, they have their limitations. They are just trying to save their existence, and they will do the negative things, bad things, and all the nuisance. They will try to play their own role to save their skin. That's all. We don't need to care them. Keep our head high, and with the strong hope, we will win. That's all. Thank you, Wonderful. Varun. Hey, yeah, Thank great, you. great. वैसे All तो right. बंगाल का तो एक परंपरा रहा है, वो वीरों का भूमि रहा है, इंटेलेक्चुअल का भूमि रहा है। तो सुभाष जी का भूमि है, टैगोर जी का है,
तो इसीलिए वहाँ के सारे लोगों को हमारा हमेशा हम नतमस्तक हो जाते हैं उनका टैलेंट से। तो शरण जी, अरविंदो घोष जी हैं, चित्तरंजन दास। हाँ बोलिए सर। शरण जी, एक लाइन सिर्फ बोलूंगा। आई केम फ्रॉम द फैमिली हु वेर डिफरेंट in some other aspects. My dad was a freedom fighter, follower of Arvind Ghosh, who was the first ICS declined to accept the job. My father was his followers. He was a member of Appreciate, sir. Anushilan Shamiti of Bengal, and he spent 7 years in imprisonment against the wrongdoing of the then government. तो उसी हिसाब से मैं बात करता हूँ, अपनी हिम्मत से बात करता हूँ, अभी हौसला से बात करता हूँ. That's it. I don't care the criminals. I don't care the nuisance, negative people. और हम विश्वास करते हैं, हम अच्छे काम के लिए लड़ रहे हैं. We are much bigger in size, in numbers, in volume. वो बहुत छोटे आदमी है, 150 आदमी है, उनके पीआर में 20-50 आदमी है. They are like 200 कीड़ा मकोड़ा. तो एंड पे जय हमारा होंगे ही होंगे. That's all, वरुण जी. Very well said. Thank you. ये देखिए अभी पता चला वरुण जी, देखिए अभी पता चला. ये ऐसा रहता है कि आपको डायमंड ढूंढना पड़ता है. आप समझ लो किधर भी आपको मिलेगा नहीं है जी. तो हम डायमंड के सर्च में हमने इतने डायमंड के अंदर कोल हमने पकड़े हैं, मैं क्या बताऊं. तो मैं क्या ये भी एक ऐसा टॉपिक है शरद जी, अगर मैं यहाँ पर मैं शुरू हुआ तो मेरे को भी बकबक का ही कमाता हूँ और खाता हूँ. बट यहाँ इस टॉपिक पे तो मैं भी बहुत बोल सकता हूँ. बट एब्सोल्युटली ट्रू. नहीं, प्रदीप जी का बैकग्राउंड का कंटेक्स्ट में कहा मैंने उनका जो मैं जनरल बोल रहा हूँ, मैं प्रदीप जी के लिए नहीं बोल रहा, मैं जनरल बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत ज्यादा और रुद्र को इसलिए भी मैं इतना सपोर्ट जो मैंने जो बात की थी उस सेशन में एक स्पेस में, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे को अपनी एनर्जी है और ये आपसे ही सीख रहे हैं और आप जैसे और भी लोग हैं जो हमें सिखाते हैं कि अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो सही चीज के लिए. अगर ऐसे यूजलेस फालतू लोगों के ऊपर अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे या उनसे हम इम्पैक्ट होने लग जाएंगे तो हम ये फाइट नहीं लड़ पाएंगे. ये फाइट वहीं खत्म हो जाएगी. और जैसे आपने कहा, आज भी आपने वही एग्जांपल दोबारा दिया कि जितना कीचड़ में हम पत्थर फेंकेंगे वो कीचड़ अपने पे ही आने वाला है. तो वहां फेंको जहां किसी पत्थर से किसी का सिर फूटता हो, वहां मत फेंको जहां चीकड़ अपने मुंह पर ही आना है. तो दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वुड से. कभी-कभी लगता है, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, क्योंकि हम सभी सुशांत के लिए जुड़े हुए हैं और उन्हीं के लिए बात कर रहे हैं. आप लोग अगर कमेंट में जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत जो है लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे देखकर. तो ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है. और दूसरा मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा प्रदीप सर का कि मैं इन नेगेटिविटी के बीच में भूल गया था कि मैं किस घर से बिलोंग करता हूँ. आई एम द प्राउड ग्रैंडसन ऑफ लेट जतीन्द्रनाथ भट्टाचार्य. वो मेरे नाना जी हैं और वो भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, स्वदेशी के लिए भी लड़े हैं और गर्व से कहता हूँ देश के लिए जेल भी गए हैं. और क्या कहते हैं, आपने मेरे को फिर से जो है एक एनर्जी मिली. अगेन आई एम रियली ग्रेटफुल कि ये जो यहाँ पे आया, ये जो आपकी बातें सुना, फिर से पॉजिटिविटी आई. ऐसे ही हमें एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हुए जाना है और हम तो भाई जीत के रहेंगे. अप्स एंड डाउन आएंगे, बस ऐसे ही साथ बना रहेगा. और एक दिन ऐसा ही यूट्यूब चैनल में हम बात कर रहे होंगे जिसमें हम फाइनली इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे होंगे कि फाइनली 302 लग गया एंड फाइनली कल्प्रिट्स को सजा मिल गई. वो भी मोमेंट आएगा, जरूर आएगा, बहुत जल्दी आएगा. ऑलराइट, थैंक यू अगेन प्रदीप जी, ये एक और मोटिवेशन हम सबको देने के लिए. सो थैंक यू सो मच. कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और सबसे करेंगे. दैट्स व्हाई आई वांट टू से अगेन थैंक यू सो मच शरण जी. थैंक यू रुद्र. एंड रुद्र, just stay focused. I think we have a long fight and we cannot stop or pause or break down for such things. So keep roaring. और ऐसे ही हम सबको एजुकेट भी करते रहो और साथ साथ हमें इंफॉर्मेशन भी शेयर करते रहो. And thank you once again, Sonal and Vinita. I think Sonal, you want to say something? Just one quick thing. Thank you so much for bringing up the Rhea topic. It is very, very, very important right now. We all need to continue talking about this. And to Sharanji, you inspire us so much. So we are very grateful to you. We look forward to listening to you every day. And lastly, we want to hear Sushant's slogan from you. ओके. सुशांत जिंदाबाद, उनका सो जिंदाबाद, उनका पूज्य पिताजी माताजी जिंदाबाद, उनका सारे चाहने वाले जिंदाबाद, उनको प्यार करने वाले जिंदाबाद.
उनका सोच को बदनाम करने वाले और उनका फॉलोअर को परेशान करने वाले, सुशांत को परेशान करने वाले सारे लोग मुर्दाबाद। उनको दुनिया भर के सारे बद्दुआ लगे, वो अपने आप मर जाए तो हमारा वही बद्दुआ है उन लोगों के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम. जय श्री राम, जय श्री राम। Thank you so much. Thanks everyone.